as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok. God is good, and all the time, God is good. We are on being blessed here in Kisii, specifically Culture Hall, where the sacred ministers are blessing us this wonderful day with a number of their songs in the aid of the mission that's upcoming in April 2025. Kwa hivyo tunazidi kuwabariki, tunazidi kuwakaribisha wote ambao wanazidi kufuatilia hotuba hizi ambazo zinaletwa hapa nchini Kenya. Siku ya leo mwaka 24, Jumapili ya mwisho, ambao tunakuja kuleta mbashara hii kwa niaba ya wana sacred ministers ambao leo hivi wanafanyisha mchango wa kuwakaribisha mwaka 25 wanapoenda kufanya mission kubwa pale maeneo ya Molo, kuweza kuwahubiria wengi waweze kuja kwa Yesu na kupata wokovu huu. Wanakuja muda si kitambo kutupa hotuba fupi kuhusu mwanzo wao, changamoto ambao wamezipata na yale ambao wanatarajia mwaka ujao. Kwa wengi tu ambao wamefika kwenye ukumbi huu, kuhakikisha kwamba tunawapa mchango wetu na kuweza kusimama nao. Fadhili wa siku hii ya leo atakuwa MCS pamoja na wengine ambao watakuja na hotuba tofauti. Nasi kama team Gather Point Media, siku hii ya leo tumeweza kufika hapa kuhakikisha kwamba mibashara hii yote itaja kwenu hadi mida jioni. Naitwa Emmanuel Bosire kwa niaba ya timu nzima Gather Point, wale ambao watahakikisha kwamba sauti pamoja na video zitawafikia kwa njia ambao ipo hapa nchini Kenya. Gather Point Media, take a step forward. Karibu MCOSC na kwa leo. Right. Asante sana, wanaitwa Get the Point. Yani mimi na yeye anazungumza pole tu na ana base. Mimi sauti yangu ni haraka tukisonga. Allow me before I welcome Mr. John MC Maticha njoo ili kwamba utusalimu, tupe support bwana MC Maticha. Naomba uje usalimie kundi hili. Sijui kama unanipata, maana tutakuwa tunaingia kwenye kipindi kingine kidogo tu. Naomba uje usalimie kundi hili ili kwamba tuzidi kubarikiwa. Asante sana wale ambao wanaingia Get the Point Media. Mungu awabariki sana kwa kujiunga pamoja nasi hapa. Tumekuwa tangia asubuhi, lakini sasa hivi ambayo unatazama, God bless you kwa kuingia hapa na kuchagua Get the Point. MC Maticha, karibu sana ndugu yangu. Attack in, I don't know why you always attack in. God is good, and all the time I can respond to him that this is only my casual. When I'm untacked, that is when I'm in casual. When I'm tacking in, I'm in official. Because I don't have a jeans, I don't have a t-shirt. Okay. But last Sunday I tried nikanunua jeans moja. Ukaivaa siku ya nimeivalia hii wiki mzima, singeweka leo pia. Okay. I want to believe that God is doing all well. Amen. And that God will do it. Amen. Nilikuwa napita hivi nikasema acha nifike niseme kwamba Maticha atembei. With that, allow me give you 1,000. Okay, thank you. As I do. Thank you so much. May God bless you so much. May God bless you so much. Asante sana, naitwa MC Maticha, the state MC ambaye tunashirikiana na wao hapa mji huu wa Kisii. Asante sana. Allow me to welcome our patron ambaye amesimama pamoja nasi tangia sacred kuanza. Alikuwa pamoja nasi kwa takriban miaka 5. Now, ladies and gentlemen, si mwingine bali ni Mr. John Ogoy. Karibu sana. Asante. Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya kualikwa na kutukwa majukumu mengi ajabu. Wana na binti za mfalme na wasalimu amjambo. Bwana ni mwema na siku zote mlitarajia sauti nzito kuliko hii. Sifanye maneno pale ili iwe nzito kidogo. Yangu hiyo sauti. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Naona watu wengi, marafiki wengi ajabu. Ndugu Nundu, nashukuru sana. Si rahisi kuweza kushirikishwa na SKU
na wewe kushiriki na sisi hapa. I don't take it for granted. Ndugu Humphrey, how are you? Simama tu. Kikosi kikuone. I'll talk something about him as time goes. So, salute them. Mnamfahamu huyu? Kama umjui basi ulijui lolote. Najulikana kama John Ogoi. John Ogoi, mimi ni msaidizi, msimamizi. Najua wananiita patron wa kikundi hiki cha Sacred Ministers. Na pia vile vile nimekuwa mfadhili katika mambo mbalimbali katika kikundi hiki kizima. Kazi ya usimamizi kawaida mnavyojua si kazi rahisi, si ni kweli? Na hasa zaidi wakati unasimamia kikundi kinaitwa Gen, na ni vizuri kwa sababu jina Gen Z lilikuja baada ya sisi kuanzisha kikundi. Isingekuwa rahisi kama jina Gen Z lilikuwa limejulikana zaidi. Mimi mwenyewe ni millennial. Nikiwa millennial na Gen Z, kwa hivyo Gen Z wanaona millennial wanawafanya nini? Wanawakanyagia, si ni kweli? Asante sana. Tulipokuwa tunaanzisha kipindi leo hii, fungu lilisoma kutoka kitabu kile cha Methali 19 fungu lake 21. Wakasema mpango wa Mungu, mwanadamu anapanga, lakini mpango wa Mungu ndio afadhali. Leo hii tumekuja hapa kwa ajili ya kutoa support yetu kwa ajili ya wana Sacred Ministers. Na hivyo tunapokuwa hapa, wewe ni mpango wa Mungu. Haleluya. Mimi na wewe ni mpango wa Mungu kuhakikisha kwamba tumesonga na mbele. Kwa kuja kwako si hasara, kwa kufika kwako si hasira wala hasara. Hivyo nataka kushukuru kwa wote ambao mmekwisha kufika hapa. Niruhusu kwa takriban dakika 5 zijazo niwajulishe kidogo tu kuhusu Sacred Ministers. Jina Sacred linatokana na utaua. Jina Sacred linatokana na utaua. Kikundi hiki kilipata nafasi ya kuchukua hilo jina baada ya kuangalia kwamba kuna lile ambalo lila mno katika kufanya kazi ya Bwana. Lile ambalo limesalia ni utaua. Hivyo wakachukua hilo jina. Kuunganisha katika Biblia kuna mafungu mengi tu ambayo tunaweza kuyaweka katika hilo jina. Lakini wakaamua kuchukua Sacred Ministers. Huwa najua kuna wanaitwa majina mawili matatu ambayo yameunganishwa, lakini hiki kikundi likachukua hilo jina. Mwakani 2019 kabla ya ujio wa corona, yani wakati wa COVID-19, kikundi hiki kilikuwa na marafiki 6. Marafiki hawa 6 wakaketi chini wakiwa katika shughuli zao za kila siku. Walipokuwa wameketi chini wakitengeneza nyimbo na kunakili kanda za video kwa ajili ya wengine, wakasema tufanye nini sasa? Kwa sababu kila mara tunakutana pamoja. Wengi wetu tumeoa kwa sababu tumezoea huyo ambaye tulimuoa. Mara nyingi mnapatikana mko na nani? Si ni kweli wale ambao mmeoa? Ama ulimsikia yuko mahali ukamuoa? Uliunganika katika labda ndoa ama njoo tukae kwa sababu mlikaa naye pamoja. Kwa hivyo kwa muda wa miezi kidogo, kuanzia mwezi wa Novemba hadi mwezi wa 2020 na mwezi wa 4, kikundi hiki kikatengeneza mawazo ya kuja na jina, pia vile vile kundi. Walipokuwa pale maeneo ya Menyinkwa, COVID ikaingia, ile kazi ikasimama. Kwa sababu mahali walikuwa wanafanyia kazi ndipo walikuwa nakutana, wanaomba na wanaimba. Ikabidi wafurushwe kwa sababu wakati huo serikali haikuwa inaruhusu 2 au 3 kufanya nini? Kukongamana. Kufurushwa, mama mmoja ambaye sitamtaja jina kwa leo hii, aliweza kusema na waomba mje mfanyie maombi nyumbani kwangu. Pale nyumbani palikuwa na mti sehemu ya nje. Ule mti ukakuwa kikao rasmi cha wana Sacred. Wakawa wanapatana pale kwa miezi kadhaa. COVID ikaja ikawapata wakiwa pale. Na baada ya COVID-19 wakawa wametengeneza nyimbo kadhaa. Nyimbo hizo zikawa kwamba zimewasukuma na kuendelea kufanya huduma hii. Wengine mlizisikia kwa wakati huo, ikiwemo kituo cha Radio Vuna ambacho kilifanya kuafikisha mwaka wao wa kwanza. Kikundi hiki cha Sacred Ministers kikawa kikundi cha kwanza kutengenezea radio station ile wimbo wa kwanza wa kuafikia malengo ya mwaka wa kwanza, yani first anniversary.
Baada ya pale COVID ikashika chini, na hivyo basi wakarudi tena jikoni kuendelea kabisa. Mwakani 2022 mapungufu yakaonekana, nchi ikafunguka. Kanisa mbalimbali, vikundi mbalimbali vikatambua uwepo wa kikundi kinajulikana kama Sacred. Sasa kukaanza kuwa na ule mwaliko maeneo ya Everege, ambako nilikuwa mgeni wakati huo. Walinijia kabla ya pale, tukawa marafiki na wao, nikawa kwamba ninawaongoza. Nikamsimamisha ndugu Humphrey kwa wakati huo. Sikuwa najua eneo lolote la Kisii, lakini tayari nimekubali kukumbatia mawazo na mawaidha ya Sacred Ministers. Tukakubaliana na ndugu yangu Humphrey. Humphrey akaja, amekuwa ndiye mwelekezi wangu katika eneo la Kisii na viungani mwake, akanipeleka hadi maeneo ya Everege. Mahali gari linakwenda, linafika katikati na linarudi. Mnaelewa hiyo sehemu? Na kulikuwa na mvua ya ajabu. Nakumbuka tukiacha gari chini, lakini hatari yake ni hatari. Akafika kule juu. Tukatoka pale, tukaenda na viungani vingine kwingi tukieneleza ujumbe wa Sacred. By the way, our mission statement inasema injili ya Bwana ifanye nini? Iende mbele. Kwa hivyo hakukuwa na kuvutwa nyuma kwa COVID, hakukuwa kuvutwa nyuma na kwa kukosa hela. Kikosi cha Sacred Ministers kimejumuishwa na wanafunzi na pia wengine ambao hawajapata kazi. Tayari wamesoma, ndio maana nikawaita Gen Z, kazi hazijapatikana. Lakini kwa kujituma kwao, naona wengine ni wafawidhi, akiwemo MC Wesi, wafawidhi, akiwemo CEO mwenzetu hapa, CEO hapa, na wengine. Nawaita ma-CEO kwa sababu ni watu wa kujituma. Tukaja pamoja. Wakati mwingi ni kuulizana tufanyeje, tupate hela wapi. Ikaja mialiko ya kwenda makambi. Kuna makambi moja tulienda eneo la Ujaluoni, Nyikendo. Kule jua linapiga my friend. Kule kuna joto kweli kweli. Kwa kutozoea, wakati mwingine tunalemewa na usingizi. Sisi si binadamu kweli? Tunalemewa na usingizi mchana na usiku pia tunalemewa na usingizi, lakini mission ikafanyika. Ikawa mission ambayo ilikuwa successful kwa mission zote tulifanya. Na kutoka hapo Mungu akatujalia tumepata nyingi, ikiwemo ya kwenda Lolgorian, maeneo ya Masaini. Na pale pia kuna joto. Hizi ni mission kidogo kidogo Mungu ametuonyesha kwamba tuna uwezo wa kusonga mbele. Baada ya pale kukakuwa na mvuto na kujiunga na kikundi hiki. Kumbuka Sacred Ministers waliweza kujipatia eneo kidogo kwa sababu ni kwaya ambayo inaunganishwa na kituo cha unakili wa nyimbo, yani Sacred Production Studio. Na hivyo kama umetazama nyimbo zao kwenye YouTube ama kwenye televisheni za hapa Kisii, utaona jina na nembo ya SPM. SPM manake Sacred Production Media. Hapo ndipo ujumbe huo umetoka. Na hivyo tangia wakati huo, pamoja na kwenda katika hafla hizi mbalimbali ikiwemo na makambi, tumeweza kunakili album 4 za kuhesabiwa, za video 3 ambazo sasa wengine wenu mnazitambua na mnonazo kwa simu. Na hivyo hata sasa ninapozungumza hivi, kuna nyimbo ambazo ninaweza kukuuliza unajua wimbo upi wa Sacred na ukaniambia. Kwa mfano, mnajua Sacred Ministers kwa wimbo gani? Sijapata. Taja tu kwa sauti. Je mwenzangu, unajua jinsi imetoka. Je mwenzangu, na mwingine haleluya, na nyinginezo nyingi. Hivyo kufikia sasa tukakuwa na msukumo wa kuweza kupanua hii ministry na kusema kwamba kama hapa, ninajua kweli hapa nyumbani tuna uwezo wa kufanya mengi. Na wanasema shambani mwa Bwana pana nini nyingi? Mavuno ni mengi, wavunaji ndio nani? Wachache. Na hatuwezi kukaa katika eneo moja ili tuweze kung'ang'ania mavuno. Hivyo basi katika kutembea kwetu, na wachache kati ya Sacred Ministers wanajua eneo la county ya Nakuru. Kuna eneo ambalo halijaingiwa na dini ya Kiadventista, sababu kikundi hiki ni cha Kiadventista. Pale director wa kikundi ambaye ni producer Lewi
ametoka eneo hile pamoja na MC Wesi, wametembea katika eneo hilo. Ni eneo la mbali, milima na mabonde. Kukuambia kwamba makanisa yetu yako mbali kwa mbali. Kanisa ni moja lenye watu 31, unashangaa wanaafikiana vipi. Tukaangalia tukasema tusaidiane vipi, tufanyeje. Tukasema kwamba na leo hii na tuende mwaka ujao. Ulikuwa mwaka wa 2023 tulipotengeneza wazo hilo. Tukasema na tuende huko mwaka wa 2025. Lakini katika harakati ya kujiuliza tuende kufanya nini pale, tukafanya kitu kinaitwa, kwenye wale wamefanya media, kinaitwa reke. Reke ni kwenda kutafuta kujua hii itafanyikaje, hili litaendaje. Katika tembea tukapatana na familia moja. Familia hii ina jumla ya watoto 3. Ni baba, mama na watoto 3. Mtoto wa kwanza ni mvulana mwenye umri wa miaka 18. Hakuzaliwa akiwa hawezi kutembea, lakini baada ya kuzaliwa akawa ni kana kwamba amepooza. Mama mzazi anamlea huyu kijana wa miaka 18, ikiwemo kumtoa kwenye chumba, kumpeleka msalani na kumlisha, kwa sababu hana uwezo wa kutembea, anatambaa. Akaja mtoto wa pili mwenye miaka 16. Vile vile jambo hilo likampiga, yuko vivyo hivyo kama yule wa kwanza. Na hivyo ndivyo alivyo mtoto wa 3. Jumla ya watoto 3 katika familia hawana uwezo wa kutembea, hawana uwezo wa kujilisha. Mama mzazi anafanya hilo. Na hakika ilivyo Yesu anavyofanya kazi ni kwamba huwezi mhubiria mtu injili ikiwa bado hajafanya nini? Hajashiba. Ni kinyume na waimbaji wengi. Si waimbaji tunaimba ndio tunakula, si ndio? Hata tunajua msimu wa Krismasi ndio shughuli ni nyingi hapa nyuma. So ikawa kwamba lazima tutafute mbinu ya kuingia pale. Mbinu ya kwanza tukasema ni vizuri tuangalie namna ya kukidhi mahitaji na kuenda kumsaidia huyu mama. Pili, chakula hana, watoto ndio hao, na hana hata nyumba, hana hata chochote. Tukasema ni vizuri tuweze kushiriki katika shughuli nzima. Labda tuwajengee maeneo ambao wanakaa. Pili, tuwape chakula. Tuliingia kwenye hilo jumba, nikupe hadithi. Sijui mnajua shimo, nyumba ina mashimo kweli kweli. Eneo la Molo linajulikana kuwa na baridi kiwango cha juu zaidi. Wanakaa hapo, mvua inanyesha hapo, wanakajitanda kadogo mfano wa hii meza. Familia ya watu 4, watu 5 wanaishi pale. Sufuria ni moja, hata mahali pa kuwekelea nguo ni shida. Najua kutokana na hili mmeona mengine mengi kama hayo. Tukasema hamna haja tujifanye kwamba hatuoni. Wacha tushiriki hili na wenzetu. Kufikia sasa tukaweka wazo hilo pamoja. Tumeweza kuchangisha sisi kwa sisi takriban shilingi 150,000. Lengo letu ni kuafikia shilingi milioni 1. Lakini kufikia sasa tumefikia ngapi? Shilingi 150,000. Na tunajua kwamba hakuna haja, kwa sababu mwakani Aprili 13 hadi 25 tutakuwa pale. Tutahitaji kula, tutahitaji kuwajengea, tutahitaji kufanya nini. Kile kidogo ambacho tunafanya na hii budget, si itakuwa tumekula na tumekimaliza? Sawa na wale ambao mnatoka Nairobi. Tunakuja na sukari kilo 2, tunakaa na tunakunywa, alafu wa Nairobi wanaenda na mahindi gunia 1, si ndivyo? Sasa tukasema tutafanya hivyo. Tuwaite rafiki zetu. Japo kidogo ambacho tunahitaji, we really need like that sum of amount, tuweze kuenda nayo pale. Na sisi hatuendi peke yetu. We extended this hand to you. Ikiwa kwamba mtaguzwa muone kama kikundi mnaweza tuunga, ndio hakika mjue kwamba ni ukweli, tuko radhi kwenda. Kwenye mitandao yetu ya kijamii, The Sacred Ministers, tumeachilia video inaoonyesha hiyo familia. Na leo hii tutaweza kuiachilia, hata wana media professionals wako hapa waweze kuikagua, waone hakika jinsi mambo yalivyo. Hivyo kwamba kile ambacho unaleta kitakuwa kuja kusukuma injili hii ya Bwana iende wapi? Iende mbele. Hatuko peke yetu katika hili. Tuko mimi na wewe. Na inaulizwa vipi? Unawezaje kumpenda Mungu ambaye hujamuona, na jirani yako ambao unamuona humjui hata jina? Ni hilo linafanya kazi? Hiyo ni big pretense. Ni vizuri tuje pamoja hapa kama kikundi, kama mtu binafsi. Leta ulicho nacho. Nilikuwa nimeagiza kwenye redio, nikasema iwapo mtu hana hela, kuja na jogoo wako. Hapa kuna mtu ako hapa, ako kwenye msimu wa likizo,
hajapatana na jogoo lakini ana pesa. Wewe ambaye una jogoo na una pesa, tunaweza badilisha kwa kuuza hapa na ukapokea. Hilo tuliomba kwa taadhima, kwa sababu tarajio letu ni kupata hela zaidi za kwenda kusaidia ile familia. Kwa hivyo kwa sasa tumezungumza na wale ambao ni washikadau wetu, yani the associates. Tumezungumza na vikundi kadhaa vya wahubiri, wachungaji na pamoja na makundi ya uimbaji kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo leo. Leo hii kile kidogo ambacho utakachokileta kitaweza kuainishwa na kuhusishwa katika kusukuma hafla hii iende mbele. Tumezungumza katika vituo vya televisheni ikiwemo Gitembe, tumezungumza kwa redio ikiwemo Radio Vuna, na tunaendelea kuzungumza, najua katika Etaya itaweza kuwekwa, na hivyo kuhakikisha hili na mengine kama haya yamefikia wengine. Mwakani tutaendelea na kuchangisha hiyo hela. Kama itatosha leo, sisi ni nani kusema kwamba tumeshukuru, na kama itasalia, si tutasaidiana kusukuma mbele hiyo hela ifikie. Na ninauliza, wito ni je, tuko hapa kusaidiana? Mtatusaidia leo kuafikia hayo malengo? Kwa mkono tu. Asante. Naona idadi nzuri, na ndio maana nashukuru wale mafawidhi wamekuwa hapa. Lamo, Maticha wamekuja hapa, na Amos wameleta lao hapa. Sasa mimi na wewe si tumesalia, ikifika wakati tuje hapa ili tuendeleze historia ya kikundi cha Sacred Ministers, ujumbe mkubwa ukiwa injili ya Bwana iende wapi? Mbele. Mimi na wewe ni wahusika wakuu, na leo hii ninakuhusisha moja kwa moja. Get the point, wako kwenye platform ya digital ya YouTube, wako mbashara. Ingia pale, tazama, shiriki na wenzetu ambao wako nyumbani, na ili kwamba tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja. Asante, na nataka kumwalika ndugu Humphrey. Nilisema nitampa nafasi azungumze jambo moja. Kitu kikubwa ni kushiriki. Hapana kingine ambacho kimesalia ila kushiriki. Mbinguni tutapewa taji anapokuja, lakini itategemea ni taji ya jambo lipi ama kitu kipi ambacho umekifanya anapokuja ndugu Humphrey. Hamjambo, kwa ishara ya mkono hamjambo. Nina furaha kukutana na wengine wetu huku kama wana amazing. Ni kwaya ambayo naipenda sana na naienzi. Kwa majina ni Humphrey Ongeri, ni mkaaji wa huko Kisii, na ni mwimbaji pia katika kikundi cha Harlem ambacho tunatimiza mwaka mmoja tangu tulipoanza. Kikundi cha Sacred, jinsi ambavyo Bwana Patton amesema, historia ambayo ilianza nayo ni vivyo hivyo. Tukianza na Everege, tulipata director Lewis. Alikuwa na mwito sana wa kusukuma Pathfinder wa Everege. So that's where we started from till they came to the issue of having Sacred. So nashukuru kwa nafasi hii. Mimi nawe na kuomba tuwape mkono, tuwasukume wana Sacred waweze kutimiza lengo lao, na baada ya hayo yote tutakuwa tumemsifu Bwana kwa njia ya matoleo, naye atazidi kutubariki. Tubarikiwe. Asanteni. Harlem watakuwa nahitimisha mwaka wao mmoja. Sijui kama kuna keki. Kutakuwa na keki, muone for a pin location. Asante sana. Naomba Mungu awabariki jinsi mmekuwa watulivu. Vitabga kama Igongoi kutoka maeneo ya Kericho. Kama Igongoi kabisa kwa kuja kushiriki na sisi. Watu wetu wa kutoka huko chini, asanteni sana kwa kuja kushiriki na sisi. Kuna wimbo umeimbwa Hallelujah hapa. I would want to listen to that more often. Nimeichukua kwa simu yangu, lakini producer afanye jambo nipate ili niweze kusikia hiyo. Thank you so much as we give the MC of the day. Thank you so much.
Asante sana, Kiswahili chako safi kabisa, ndio maana wewe ndio meneja wa redio. Asante sana. Anaitwa Bwana John Ogoi ambaye ametupeleka vizuri na kutuelekeza jinsi ambavyo Sacred ilianza na jinsi ambavyo tunaendelea hivi na mipango yetu siku za usoni. Naona watu hapa kwenye mtandaoni, watu wapo. Asante sana. Thank you so much for joining. Baadaye tutakuwa tunawaangalia zaidi tena sana. Lakini kwa sasa niruhusu tu hivi yani kwamba nifanye ombi, alafu kisha niwabishe wana team hawa ambao wako hapa mbele, tuingie kwenye kipindi kingine kwa haraka zaidi. Alafu tutakuwa tunaenda hivyo kwa mwendo wa haraka, kwa tunafanya promotion yetu hapo baadaye, alafu tutakuwa tunaingia kwenye lunch. Thank you so much. Hebu na tuombe. Baba wetu aishie juu mbinguni, zaidi mno asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi, umetulinda Baba, umetuongoza, na siku hii ya leo tuikabidhi mkononi mwako. Wageni wote ambao wamefika hapa, asante Baba kwa kuwafikisha hapa salama wa salim, na hata tutakapokuwa hapa naomba uongoze Roho Mtakatifu walinde siku zote Baba. Wakati huu tunaingia kipindi kingine, tuikabidhi mkononi mwako, tuongoze hadi tamati. Niomba hayo kupitia kwa jina la Yesu Bwana na mkombozi wetu. Amen. Thank you so much. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship inspired. Popote wajuu pia sifuni, Baba, Mwana naye Roho. Amen. Hebu na tuamini tuombe. Aishe milele, ni wakati tena mwema ambao umetupa kuja mbele zako. Asante kwa nafasi hii ambayo tumepata kufika mahali hapa ili tufanye lile jambo ambalo liko mbele yetu. Asante kwa ahadi yako ambayo umeahidi ya kwamba uko nasi siku zote na hutatuacha kando. Tunapoendelea na ushirika huu, tuomba uwepo wako vile umeahidi uwe nasi hadi tutakapomaliza, na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Praise God. Praise God. If you are here with us, can you do like this? Praise God. Jesus is the driver. Jim. Hope that Jesus is your driver as he is my driver. Wakati kama huu naenda kuwakaribisha wale wageni ambao wameweza kuja hapa. Feel most welcome. Feel part of this program. Before I welcome the pulpit team, allow me welcome my wife. Awafanyie hivi. Mke wangu awafanyie hivi. Najua labda wengine wananiangalia nafikia ni kijana sina mke, nina mke na watoto. Hacha asimame wasalimie, wapungie mkono. Yule ndio mke wangu na niye peke yake niko naye, si mwingine. Thank you very much. Before you is the pulpit team. Our mother here will take us through the key text. Atasimama awapungie mkono, labda msikie sauti yake. Hallelujah church. Thank you very much. Ambaye atatufanyia ombi ni Brother Brian. The Lord is good and all the time. Ambaye atawachukua kwenye ule mpango ambao mnapenda sana wa nyimbo ni our sister here, atawasalimia. Labda atawaambia pia jina lake. Praise God.
Praise God again. Kwa majina ni Brenda Rugut from Heavenly Eagles Ministers Solution. Mnasemaje? Na ambaye nimeacha hapa ndiye atawaletea mkate wa siku. Mbarikiwe sana, na najua mtakapotoka hapa hata baada ya kutoa mchango wenu mtabarikiwa sana. Mahala popote mnaenda siku ya leo, ombea hii mission. This mission doesn't only need money, it also needs some materials. Mahala popote mnaenda, muende kuombea hiki kikundi sana na hii program ambaye inaanzishwa leo, na kwa maombi yenu itakuwa successful. Mbarikiwe sana as I give my mother here to take us through a text. Okay, I'm Grace Ojuake from Harvesters Ministers. We are going to get our reading from the book of Galatians 6, verse 9, which says, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." I'll repeat. "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall be reap if we faint." That is the word of God, and we are praying that God will assist our pastor to explain further. Wimbo namba 9 Kiswahili. Mungu. Number 9. Mbaji mfalme vitu vyote vyako. Mbaji mfalme vitu vyote vyako. Let's sing. Mumbaji mfalme vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba wa kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako? Upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Upenzi wa Bwana, ningependa tuchukue fursa hii ili tuweze kuomba. Na tunapoomba ningependa kila mmoja achukue fursa ili akaweze kuombea kundi hili, na hakika mission ambayo wanayo mbele ili kwamba Mungu akaweze kutenda yake. Tuamini na tuombe. The mighty Lord in heaven, tuwaje mbele zako mchana wa leo, tu wenye dhambi wadhaifu, hatufai machoni pako Mwenyezi Mungu. Tunasema ni asante kwa sababu umekuwa nasi tangia kuzaliwa kwetu hata sasa hivi. Mungu wangu, umetukirimia kila hitaji la kila mmoja. Bwana, umetupa afya njema. Wengi wetu wameweza kuiaga dunia kwa njia isiyojulikana, lakini sisi tumejipata tu hai, si kwa ajili ya mapenzi yetu, bali ni kwa ajili ya mapenzi yako. Asante Mungu kwa kibali cha uhai wa bure ambao umetuzawadi sisi kama wana na binti zako. Ona sasa mchana wa leo tuaja mbele zako chinzi tulivyo, tubebe mizigo yetu. Kwanza kabisa ningependa utusamehe dhambi na makosa yetu, ili utuandae kwa ujio wako mara ya pili. Kundi kubwa, kundi hili la Sacred Ministries bado limejiandaa kwa ajili ya mishoni itakayotendeka mwezi wa 4 mwaka ujao.
Kwa hakika tunawakabidhi mkononi mwako. Mungu wangu, nyoshe mkono wako kaweze kuguza kila mmoja atakayetoa ama atakayetoa msaada wake kwa ajili ya hafla hii. Sasa mtumishi wako ambaye umemteua kwa njia ya kipekee anaposimama kwa ajili ya kunena pamoja na wana wako, tuombe kwamba umtumie kama chombo teule wa kufanikisha mahitaji na malengo yako Mwenyezi Mungu. Wazazi wetu mahala popote walipo tumewakabidhi mkononi mwako, waongoze na familia zetu Bwana, usiwaache kamwe. Tuombe kwamba tutakaporejea nyumbani Bwana, tusirejee chinzi tulivyokuja hapa, bali tuende tukiwa tumepokea mibaraka itokayo kwako. Asante kwa sababu utanena nasi kulingana na mapenzi yako, na asante kwa sababu utatimiza ndoto zetu, na asante kwa sababu utatenda kulingana na mapenzi yako. Tunajua kwamba unatenda kwa wakati wako. Wakati wako utakapofika, hakika utatenda kila mmoja chinzi alivyohitaji. Kwa nasi hadi tamati, ni katika jina safi la Yesu Kristo aliye mwana mkombozi wetu, na kila mmoja sana amen. Mbarikiwe sana. Hello. Huu ndio ule wakati unamkaribisha pastor aweze kutulisha mkate wa siku. So wale ambao labda wanaungana na mimi kumkaribisha pastor wabebe mkono juu. Thank you very much. There is a friend of mine ako hapa, asitoke paka hivi programu ishe, anaitwa Calmax Media. Calmax Media, mahala popote ulipo usiende. Thank you very much. Sacred Ministers. Mwalimu mwema, mimi nifanye nini niupate uzima wa milele? Yule tajiri akamuuliza Yesu, Mwana wa Mungu. Mwalimu mwema, mimi nifanye nini niupate uzima wa milele? Yule tajiri akamuuliza Yesu, Mwana wa Mungu. Ni mara ngapi umejiuliza moyoni mwako, kama utapata uzima wa milele? Enda kwake Yesu akupe jibu bora. Ni mara ngapi umejiuliza moyoni mwako, kama utapata uzima wa milele? Enda kwake Yesu akupe jibu bora. Roho yangu achana na dhambi zangu ifanyayo roho ngumu. Mpe Yesu nafasi aingie ndani yako, atengeneze mambo. Maana ukikataa ndani ya dhambi, utakufa kifo cha milele. Harakisha ndugu, urekebishe mambo kabla ya hatari. Roho
roho yangu achana na dhambi zangu, ifanyayo roho ngumu. Mpe Yesu nafasi aingie ndani yako, atengeneze mambo. Maana ukikataa ndani ya dhambi, utakufa kifo cha milele. Harakisha ndugu, urekebishe mambo kabla ya hatari. Mwalimu mwema, mimi nifanye nini niupate uzima wa milele? Lazima uzaliwe mara ya pili kwa kuzamishwa majini. Mwalimu mwema, mimi nifanye nini niupate uzima wa milele? Lazima uzaliwe mara ya pili kwa kuzamishwa majini. Ni mara ngapi umemsulubisha huyu Yesu? Hatuna utu hata kidogo. Upepo wa aisho umetuyumbisha. Ni mara ngapi umemsulubisha huyu Yesu? Hatuna utu hata kidogo. Upepo wa aisho umetuyumbisha. Roho yangu achana na dhambi zangu, ifanyayo roho ngumu. Mpe Yesu nafasi aingie ndani yako, atengeneze mambo. Maana ukikataa ndani ya dhambi, utakufa kifo cha milele. Harakisha ndugu, urekebishe mambo kabla ya hatari. Roho yangu achana na dhambi zangu, ifanyayo roho ngumu. Mpe Yesu nafasi aingie ndani yako, atengeneze mambo. Maana ukikataa ndani ya dhambi, utakufa kifo cha milele. Harakisha ndugu, urekebishe mambo kabla ya hatari. Roho yangu achana na dhambi zangu, ifanyayo roho ngumu. Mpe Yesu nafasi aingie ndani yako, atengeneze mambo. Maana ukikataa ndani ya dhambi, utakufa kifo cha milele. Harakisha ndugu, urekebishe mambo kabla ya hatari. Roho yangu achana na dhambi zangu, ifanyayo roho ngumu. Mpe Yesu nafasi aingie ndani yako, atengeneze mambo. Maana ukikataa ndani ya dhambi, utakufa kifo cha milele. Harakisha ndugu, urekebishe mambo kabla ya hatari. Roho yangu achana na dhambi zangu, ifanyayo roho ngumu. Mpe Yesu nafasi aingie ndani yako, atengeneze mambo. Maana ukikataa ndani ya dhambi, utakufa kifo cha milele. Harakisha ndugu, urekebishe mambo kabla ya hatari. Amen. What do you say? Amen. Thank you so much, Wana Sacred Ministers, for that wonderful item. At this juncture, allow me to welcome our pastor who is ambaye anafanya kazi pale katika Boronyi District, pastor ambaye ametembea pamoja nasi katika mazuri, katika mabaya, na leo hii yuko hapa kutupa neno. Pastor, nakupa dakika 15, unajua roho atakupa dakika 20, lakini dakika 15 zako zinaanza sasa hivi. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Thank you so much, Brother Wesi. My brothers and sisters, good afternoon. Good afternoon. Yeah, so it is another time that God has given us tuweze kuja pamoja. When I look at
the congregation, those who have come. I can see majority are familiar. We have met in other forums, and feel welcome. Feel welcome, and I'm sure whatever we came to do, God will guide us. Kwa hivyo, karibu sana. Ni wakati ambapo we want to invoke the presence of God through listening to His word before we proceed to other programs. So I know when we said to come here today, we had received invitation from these beautiful missionaries who are reaching out to others through singing and also sharing the word. The group Sacred Ministries. You are friends to them. You are well-wishers. You are partners. And in any other way. So we are here as friends. I'm told some have come as far as Nakuru, Nairobi, so that we can be here. Since morning we have shared through singing and other things. And we also have other time where we will be having songs as we keep ourselves on toes. So nimesimama ili tuangazie. We look at the perspective from God's side. Pairing. Because as we are seated, all of us, we have our own perspective. I'm requesting all of us to be going out here and there, and maybe since we are living in a technological age, we might be busy with our phones. So I am making an humble request that we put a pause onto those gadgets, and maybe, like you have heard our MC saying, he has given me 15 minutes, we can utilize those 15 minutes and hear the perspective of God. God's perspective. It might help all of us because that is what binds us. So feel welcome. As you have heard, I'm a servant of God. I work with South Kenya Conference, currently attached to one of the districts in South Kenya called Boronyi. It's not far from here. So this group, we have worked together because me as an individual, it is through singing that I came to be a minister of God. I can flash back to our time. I've lived long enough. I'm in the 4th floor right now. So we started singing 20 years ago, when the majority of us, that's the time maybe we were being born. If you are at 20s and something. So here in the Kisii town, we are the pioneers of singing groups. We have come from very far. So I love singing. And if we can keep our memory fresh, I belong to one of the singing group, as I mentioned, by the name
Lamb's Friends. Lamb's Friends was founded by a servant of God called Samuel Tamba. And I'm sure some of you have come across him because he preaches a lot. So he used to compose songs as we sing. We could go out, he preaches, we sing. So we admired the way he was preaching and delivering the word of God. And out of that group, we have many servants of God. Majority of those in that group became pastors. And we are spread across the entities in AKUC. So I know when it comes to singing, how it is really one of the things that God uses to fish people to his kingdom. So as singing groups, because I'm speaking to singing groups, you are doing a wonderful job. And I encourage all of us, let us not get tired in working for the Lord. Amen? Yeah, tell the one you are singing, you are seated with, don't get tired of working for the Lord. Yeah, I know I'm speaking because I have memory. People who started singing and they are not with us. Some have disappeared. Some have died on the way. But if you don't get tired, we are sure that God will always lead us. So I want us to pray, then we proceed. Let's pray. Bow down our heads as we pray. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, we humbly come to the throne of grace, trusting in you, knowing, Lord, that you are with us. I've stood here, Lord, as a weak vessel, not to give my own words, but Lord, speak through me. I know you could have used angels to share whatever is being shared today, but Lord, it's your purpose that you use mortal souls like us. Thank you for the Holy Spirit that is ministering to us as we listen to your perspective, Lord, concerning our life and what we need to do. I pray, Father, that you open our eyes so that we can see this. Thank you, Lord, because you are a faithful God and you're loving. I know you care and you hear. Thank you because you have heard and answered our prayer. In the name of Jesus we pray and believe. Amen. Let everybody say amen. Yeah, so I was given 15 minutes and I want to pray God that within those 15 minutes, because I've already killed 5 or so minutes, so I have like 10 minutes of sharing what I've told you, the perspective of God concerning us. I believe at the end of the day, we shall be encouraged and continue serving God where he has called us. I want to give you a story. Maybe through this story, we can continue being encouraged in our endeavors. When you have a chance in this life, like what we have today, do good. When you have a chance, do good. More so when you've gone God. Wakati umemjua Mungu, tenda
wema. You never know. Because as a believer, God positions many avenues to show our commitment to him. Maybe you can meet somebody whom you think, according to your own view, it does not concern you, and you bypass it, not knowing that one day, one time, the same person you overlooked on the way is the same person who is helping you. Maybe you can receive a call for somebody, then you ignore that call. It might be somebody's in need, then you ignore that opportunity for you to do good. So as a believer, because I believe I'm speaking to believers, any opportunity we get, let us do good. So this story goes, one day, a certain man somewhere was traveling with his wife. Wanasafiri na bibi yake. And this man was a believer, and he loved God. So as they were driving with the wife, they reached somewhere on the way. Then they found out a boy who was hit by a vehicle. So no one was concerned with the welfare of this boy. But this man, being a believer, he told his wife, "My sweetheart, my honey, my love, let us help this boy." And you know, in our own understanding, my fellow believers, we have many, more so in any government, if you find somebody who has been hit, maybe a pedestrian, that is a police case. You don't know what kind of, maybe was it a vehicle or a motorbike. So you could not want to be involved. So the wife reminded him, if you are going to help this boy, I'm telling you, it might end up being a police case. And I'm not ready to start being on the wrong side of the government. My dear, my sweetheart, let us proceed to where we were going. And you know we are rushing because there's a function ahead. Maybe they were rushing here to join our hands with sacred ministers for the function we have today. Maybe they were running to get on in time for the governor's function. Maybe they were running for a wedding, because before I came here, I had to rush to one of my member is wedding today, so I had to be there as a pastor so that I can make 2 or 3 things. Maybe they were rushing like I was rushing there. But this man inside, being a believer, he said, we cannot ignore. Let us be human. God says, do good. Let us stop. But you know what? The man ignored the wife. So the wife was inside the car and she was fuming. She was saying, "Sweetie, you don't love me. Why are you ignoring me today? Why are you not taking my advice?
So the man said, let's do good. It's God who says. He came out of the vehicle. He helped the boy. He took him to hospital because even the wife said, I cannot come out of this vehicle. If you are going, you go. The man decided to stop a motorbike, put the boy on the back, hold him. They rushed to hospital. So in the hospital, the boy was attended to. And a bill came, the man paid. And they came back and they found the wife on the car filming. I don't know what happened afterwards. Those who are married, you understand what happens afterwards. So, my brethren, that one was over. And what followed is that after a few years down the line, one day, the son of this family became sick. And you know, as this man was taking this boy to hospital, children easily recall faces of those who are older. Wanaangalia, then they will know. They record everything. Wanashika vizuri. So years went by. This boy grew, went to school. His life was saved because he was taken to hospital. And then he grew. He went to school. He studied very well. And he became a doctor. I want to remind you, when you have an opportunity, do good. Remind that one you are seated with as I'm speaking from behind, in front here. Mwambie ule ambaye mmekaa naye, ukipata nafasi fanya mazuri. Sio kwa beste ama ule mbaya. Mwambie vizuri, mwambie ukipata nafasi tenda mazuri. Kwa yeyote, mwambie vizuri. Wengine hawaambiani. We are going to sing. Amen. Tutaimba. Mama ete omosiki nelio. Eliogo. Omosiki neliogo. Likurusie stress. Wale ambao wapati hii, hiyo ni Greek. Sasa, wacha nimalize hizi. Niwaambie as we enlighten ourselves kidogo, kwamba fanya mazuri when you have an opportunity. This boy became a doctor. And by bad luck, hii familia, kijana wao, akawa mgonjwa. Ugonjwa ambao almost took his life. So walipomkimbisha hospitali, kufika hospitali ilikuwa dharura. Wakakimbia pale huku na huku. So this doctor had 3 patients. Sasa huko kwa reception, wakati wamekuwa admitted, information inakuja kwamba daktari yuko, lakini you need to be on the queue. Lazima mungoje. So the man was rushing up and down. Alikuwa anakimbia huku na huku, asking, now my boy is going to die. What am I going to do? So the doctor, the nurses rushed there, told the doctor, this man is eager. Amekuwa na is growing impatient. Mtoto wake karibu anakufa. What are we going to do? So the doctor came out. When he peeped, akakumbuka sura ya yule mzee. You know, he saw him when he was young. So he said, this is the man that saved my life.
when I almost died. It's my payback time. Then when he looked at other patients, even although they had come earlier, and it's ethical that you serve all as pertains to how they came. Daktari alipoangalia ni yule mzee, akakumbuka how that man saved his life. He put aside the cases that were before him. Akaambia the nurses who were assisting him, bring that boy together with the family. Remember, the wife refused. She was adamant when this man was helping this boy. But now it is their time. So the boy, this now a doctor, took that boy, attended to him, and afterwards, now they had a conversation with this family. That is when the doctor now, who is the boy that they had saved a long time ago, revealed to him, to them, to this family. Akawaambia, remember, munakumbuka some years back, almost 30 years, yule kijana ambaye nilikuwa nimepata ajali kwa barabara. Then this man, you took hold of me, you took a motorbike, you took me to hospital. Mimi ndiye am attending to you today. As they were listening, the wife is listening. The husband now the memory is coming up, is remembering everything. Then that wife, when he connected and remembered how it was, imagine how shameful that scenario was. I don't know where she put her head, but it was a tense period. But the man told the boy, I want to thank you because you have saved my son's life. Then the doctor told him, you had saved my life when I was in need. So when I saw that it is you and there is still a queue here, I said I have to leave everything. Then I attend to you. That happened. And the man went home, reminding the wife that, if I had left, I know you hated me. You have never even forgiven me up to date because of what I did to that boy. But you can see how whatever small act that I did at that time, our boy today could be in the grave. He could have died if we could have not done, or I could have not done what I did at that time. Brethren, when you have an opportunity to do good, do something. Even if it is a small act, you can see sometimes, like now, those who have been in the city of Nairobi, people have taken advantage of our generosity. And in the streets of Nairobi, you can see how people, because they know people have to help them, how they fake need in their life. Like now, when I was in Nairobi, and I used to stay there is a man, when you are near Odeon Cinema, he always walks with a stick, and there is a wound that has never healed for so many years. Those are some of the culprits that take advantage of our generosity, of our good deed. Even here in our town here, if you go to the main stage, you will find there is a man who had a mkono hivi,
and a clip who walks from one door of one window of a vehicle to another, asking for arm. It says, I am in need. Please help me. So he has taken advantage of our generosity and to do whatever he does. But I want to remind ourselves that the way God has arranged his creation is that when you stretch your hand, when you open your hand and release whatever you have in you, there is a way in which it goes around and it comes back to you. In other avenues, in other world, they call it a law of attraction. The law of attraction. So whatever you made it possible in life, it finds a way to come back. And that's why, as we read the main text that we just read, I want us to repeat it again as I sit down at this moment. Galatians chapter 6 and verse 9. Brethren, as you keep on serving the Lord in our capacity, do good. Mungu akikubariki, ndio maana tuko na tithe. That tithe, it's conditioning our subconscious mind. I want to tell you, my brethren, God made it possible for us. If we can know how it happens, we can be in a better position. Sometimes people think that by giving, they are helping somebody somewhere. Let me tell you, when you give, you have given yourself. Praise God. Praise God, brethren. Praise God, singers. Amen. Let's read Galatians chapter 6 as I finish. Do good when you have a chance. It says, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if not faint. Thank you so much. Let us not get tired of working on the principles of God. The principles of God is when God created the world, he said it is good. They are the laws. We have laws that govern in every aspect of man. We have laws that governs our physical life because the components of man is in 3 areas. As a servant of God, when I have a chance, we have to share it out so that when we go out, we can know exactly how life works and what we need to do. So these laws that governs the physical life, anytime you violate them, there are consequences for it. Like now, uweze kuniambia kwamba the law of motion iko for our own good. So unaingia kwa gari kwa sababu umeona ni askari ambao waliwekwa wachunge hiyo sheria. Alafu ndio unatafuta mshipi. Unaanza kuweka kwa sababu ya askari. Haujui hiyo mshipi, those guys who had started, walijua ya kwamba it helps you to slow down. Because when a vehicle is going to in a certain speed, you also going in that speed. So inapopata emergency, you can imagine how you can come out of that vehicle. Hiyo hata ile dashboard ya mbele hizi kukuzuia. You will find yourself. One time Kenya Pass got an emergency very road. Ilipopata emergency, you know there is a time tulikuwa tunaingia kwa gari unashika hapo juu. Unasema driver ingia, kanyaga vizuri. Ingia. Ogoswa umuntu kubekere ntigatigie hata anyago sibia. Na unavumilia. We have come from very
Sasa uko ndani na makwapa ambayo hajaoshwa imewekewa wewe kwa mapua na unavumilia. Siku moja emergency ikapatikana kwa hiyo Kenya Pass. Those guys wenye walikuwa wameshika kwa hiyo chuma iko hapo juu, and the pass was going, I can imagine 100 kilometers per hour. So walitoka na hiyo mkuki 100% wameshikilia. And it was an airplane for free. Walikuwa wana fly. So physical laws has to be cooperated. We also have laws that governs our soul, our mind aspect, because a man has 3 parts. He is a body, he is a soul, he is a spirit. And all those 3 components, they are laws that God has put in place that you have to cooperate with them in order for your life to work very well. So ndio maana anasema in each aspect you have to know what laws governs there. So our soul part, giving is a principle. That's why the Bible says this. Let's read Luke chapter 6 verse 38 as I finish. I was given 15 minutes and I believe I've passed them, but we are only refreshing ourselves. It's only we are looking at the perspective of God. Luke chapter 6 verse 38, what does the Bible say? It goes, give and it shall be given unto you. Give and it shall be given what? Unto you. How? How much? Good measure pressed down. Good measure pressed down. And shaken together. And shaken over. And running over. Yes. Shall men give into your bosom. Yeah. Give with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. Praise God. Praise God, singers. Praise God. Somebody is not saying amen. Praise God. Yeah. Even if you don't say amen, lazima itaingia. Hiyo itaingia hata kama huwezi sema. Kitu ambacho we are trying to remind ourselves here today is that giving is a principle. You are not giving for that person to benefit. You are giving to cooperate with the laws that God had put in place. So when you give once, it comes 5 times to you. 5 times. Sasa hii mission ambayo tumepewa, which God, actually it's God who had put in this group, this urge to go to Sakaitim. And I'm sure if you follow the history of that place, it's really need our cooperation. It's really need us to pray for that area. Because when God does something, he also knows how it will work out. So that place, it is in need. And because we have been given a chance, God wants us to cooperate with the laws that he has put in place. Sasa badala ya unaingia kwa street, then you are lied to. Kwa sababu Nairobi hata wengine wanakuwa wajanja sana. Wanaweka nyanya kwa mgongo na wanaweka bandage. Wanalala kwa street. Wewe ukipita unasikia help, help. Niliwaambia muweke simu, wengine wako huko. Sijui whether you are recording. Whether you are recording me. But you can't record when your phone is looking down. Ama iko na style ingine. Is that a way of... But I'm sure you are somewhere. Hata kama inakufurahisha vizuri, we need each other. So jamaa anaweka bandage, then he lies. Kwa sababu Mungu ameweka hiyo law in us, wewe unaingia kwa mfuko, then you give that lie. Jamaa siku moja asai finish, aliona jamaa ni wazuri,
and they are good in giving. Kenyans are good. Hata saa hii useme kwa mtandao, tuma kuna kitu ambacho kinahitaji usaidizi hapa. Kenyans will come, will rally behind that worthy cause and they will do it. Whether they see it is good or not. Wana rally behind. Sasa jamaa akaenda Tanzania, then he brought wala ambao ni vilema. Akaleta wao, many of them, 50, akawakombolea nyumba in one of the estates Umoja. Alipowaweka huko, analipa pesa fulani. Then each day he will distribute them. Anawapeleka Githurai, anawapeleka Satellite, Rongai, because he had a probox. Sasa akawapea target. You have to come, each one of you, 50 of them, you have to come with 2,000 every day. Kama ukuji na 2,000, ukuli kwa hiyo nyumba. Na ni vilema. So, na unajua ni rahisi kujulikana. Jamaa alifanya miezi 2. Baada ya miezi 2, akiwa kwa bar, he started bragging. Anaambia rafiki zake, you know mimi I'm not employed. But you know what? Mimi ni mjanja. Akili yangu ndio inanisaidia kwa hii maisha. Wacha nikuambie. Mimi niko na jamaa nilitoa TZ hivi. Hao jamaa nimewapea. Wako 50. Na huyu kila jamaa lazima alete 2 miti 2. 2K. Hizi 2K times 50 ni pesa ngapi? Pesa ishikana. How much is that? 50 times 2,000. Each day. Ni ngapi? Yeah? Sinji. Ni pesa ngapi? 100 what? Each what? Day. Times 30. How much is that? So, and you know, when these guys are listening, wanajua, kumbe wewe ni mjanja. Unafikiria marafiki ni marafiki. Wanaenda wakamseti. Unapokuja ukitafutwa is because you have been set. It's because you are violating the laws of you are violating the laws that God has put in place. So we have now a worthy cause for us to join. Advancing the kingdom of God is a principle. And that's why I am ending with this verse that is a great commission to us in Matthew chapter 28, verse 18 to, we start from 18. Let's read that one as we pray. Matthew 28, verse 18. It says, and Jesus came and spake unto them, yes, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20 says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yes, amen. Yes, we have a great commission of making disciples. So in giving whatever we have, we can give through prayer, that's giving. Commit yourself to pray for souls that are in need. Resources that we have been given. I've told you whatever you have every month, set aside 10% and give to the Lord. And also have some percentage of supporting what the cause that make disciples. Because we are on the move. We are on the move. So every now and then, as we are on the move, we cooperate with the laws that God has given us. One of the laws is that let us practice in giving. When you give, you create a space for more to come, because God will know
that this person is out, is walking in the ways that are put in place. I want to ask all of us for that, what we have heard, the perspective of God. I want to ask you, may we stand as we thank God before we proceed. So, in any way, God has called us. It's up to us to cooperate. There are things that we heap. It's not only money. Even there are nguo ambazo umekaa nazo au tumii. Even you have outgrown them. Look for a way, because somebody somewhere need that. So this group has called us. As they go out for a mission, let us join hands in supporting this worthy cause in every way that God has given us in our lives. Close our eyes as we pray. Father in heaven, in the name of Jesus, we want to thank you and praise you. We came together to pray for each other. You have called us for a great commission to go out and make disciples. And as we are on the move, you have given us methodologies to use. One is to teach. We teach through songs. We teach through preachings. We teach through sharing. We use our gifts. As we move, you have given us the methodology of baptizing all through the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We baptize them through the Holy Spirit. As we move, you have given us the methodology of leading them unto Christ. Now, a sacred group, they have a mission to go and make disciples in that area of Sakaitim. It is a needy area that need our attention. You have blessed us in all angles beyond measure. That's why, Father, we have come together today. As we put this unto thy feet, because it's you who will help us. We pray, Father, that you open our hearts so that we can release whatever is passing through our hands. Those who are standing here, they have many things that can support. They can go and help those in need in that area of Sakaitim. Even there's a family there that really need you. And through this group and all those who are here, we will see. That's why you have called us not to get tired in doing good, because in due season we shall see a great harvest. I pray we keep in patience. We keep in your ways as we now hearken to this call. As you have said, we pray, Father, that may we see exactly as you wanted us to see. Bless us as we go on, and until the end of this exercise, thank you because you have heard and answered our prayer. In the name of Jesus we pray and believe. Amen. Let everybody say amen. Thank you, Master Wesley. Asante. I'm not master. Pastor, you owe me 500. I gave you 15 minutes. You took 45 minutes. So Pastor, atanipa 500 tukianza kufanya support in a special way. Na utabarikiwa Pastor. Thank you so much for that wonderful someone ambaye ameleta jioni ya leo. I just want to take your 15 minutes. Just want to take your 15 minutes. Allow me to take your 15 minutes. Sacred Ministers tuje hapa mbele.
Yaani hatuna kwaya ambayo inawakaribisha. Naomba tuje tu sisi wote, wale ambao wako pale nje, wale ambao walikuwa nasimamia sehemu mbalimbali pale jikoni, wapi pale nje, wakati ndio sasa. Want to do it very fast, want to do it very fast. Watu walitoka Nairobi, watu walitoka Kericho, wako njaa. So want to do it very fast, want to do it very fast ili kwamba tufanye mambo mengine. Tuwe na wimbaji hapa. Hatujafanya wimbaji vizuri kabisa. Kwa hivyo tukimaliza hivyo tutaenda lunch for 20 minutes. Alafu tutarudi hapa tukibariki watu ambao wanatazama pale na pia sisi ambao tuko hapa. Our online viewers tuko pamoja. Nitakuwa naangalia kwenye comment section pale, niangalie labda mnasema namna gani. Lakini ikiwa kwamba upo, naomba usimame na sisi. Wakati wa kusimama na sisi ndio sasa. This is Sacred Ministers all the way kutoka hapa mji wa Kisii, kwaya ambayo inajituma zaidi ya kujituma, kwaya ambayo inahakikisha kwamba inakubariki na nyimbo. Na sasa hivi wameamua kwamba hawatafanya uimbaji peke yake, ila watafanya hata injili, na si injili tu kupeleka neno, ila tu injili ya nyumba kwa nyumba. Watatembea ili kwamba kukubariki na kuhubiria wewe mtazamaji na ama wewe ambaye unanipata hivi sasa wakati huu. On stage here we are having a Sacred Ministers. This is a choir ambao ni vijana ambao wanajituma sana, vijana ambao wanajituma sana alivyosema ndugu John Ogoi. Naomba Mr. Patron nawe pia uje. We want to do it very fast. We want to do it very fast. Sijui nani ambaye hayupo hapa. Nani ambaye hayupo hapa? Tunasema kila mmoja aje hapa, kila mmoja aje hapa. Tushikane mikono haraka haraka tukamilishe mambo haya kwa haraka kabisa, kwa haraka kabisa. Kwa haraka kabisa. Hizi za kwaya ambayo wanajituma jinsi ambavyo nimesema, kila mmoja anang'ang'ana, kila mtu hapa anang'ang'ana ili kwamba ana support kazi ya Mwenyezi Mungu. So when we do this, when you support them, inakuwa ni vizuri sana. Kwa hivyo nasema hivi kwamba tunataka tufanye ombi ili kwamba tuingie kwenye our collection. This time tutachukua dakika chache mno, sijui pastor wetu amepotea. Pastor wetu yupo wapi? Na mwana MC Edel, asante sana, karibu sana. Pastor yuko wapi? Ndugu John, you can pray, alafu ndio tuanze. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba yetu unaishi mbinguni, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako nyingi tu ambazo umetukirimia. Kristo, kila mmoja aliye hapa amebarikiwa kiwango chake. Kristo, kila mmoja aliye na hitaji anahitaji kiwango chake. Kwa sasa Kristo, kikundi cha Sacred kimeandaa hafla hii kwa ajili ya kufanya kazi yako. Wote ambao wamehusika na kuja hapa, Kristo, ni wameguswa tu kuja kusaidia ili kazi iende mbele. Kristo, unasema kwamba kama hatuwezi safari hata nchi za mbali, kuna kile ambacho tunaweza kukifanya, na kwa kupitia kwa fedha zetu na matoleo yetu, Kristo uweze kutubarikia. Na sasa hivi tumesimama hapa mbele tukisema kwamba uweze kuinuliwa kwa wakati huu, tukisema kwamba uweze kutubariki kwa wakati huu, tukisema kwamba vile ambavyo vimeandaliwa kwa ajili yetu ukaweza kuvibariki. Tunajua ni wakati mgumu, lakini kwa kile kidogo ambacho umetubariki kwacho, nawe kupitia kwa hicho kidogo utaweza kukiimarisha na utatuimarisha. Wacha ujumbe huu na neema hii ikaweze kufikia kila mmoja. Wacha mifuko yetu ikapata kubarikiwa, na wacha kila aliye na nia ya kusaidia akapate mbaraka huu. Ndilo ombi letu Kristo, ni katika Kristo Bwana wetu na kuamini. Ndugu Lewis ambaye ni ndugu yangu, bila shaka achukue microphone, atuambie labda wamejipanga namna gani tutengenezea vizuri pale. Right, thank you. Karibu sana. Okay, allow me to welcome our chairman of this mission that we are having, Mr. Shinji. Karibu sana. Ili kwamba usungumze neno moja hivi, tuambie mmejipanga vipi kama Sacred, and then tutakuwa tunaalika marafiki zetu na wageni ambao tuliwaalika hapa. Hello.
Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kama tuko pamoja fanya hivi. Nimekuwa nikiona Edel kwa TV, sijai muona live. Nimemwona saa hii. Edel fanya hivi. Thank you very much. Nimekuwa nikikuona tu social media, sijai kuona live. Leo nimekuwa na privilege ya kukuona. Hata mke wangu amefurahia kukuona. Tumekuwa tukikuwatch. Tumekufuatilia sana. Thank you very much. Pana, si kuchoma. Hata ndugu yangu Karl Max Media unaweza fanya hivi. Karl Max fanya, is a great friend of mine. Thank you very much. Sacred Ministers, I've been the steering chairman for this commission. I'm called Ian Makori Shinji. Labda wengi wanauliza huyu Shinji ni Mkisii. But hilo jina Shinji labda utaniona kando nikuambie lilitoka wapi. Sacred Ministers, as you see all these members, wamejitahidi sana to an extent that they have raised around 200,000. How do you say? Hawa watu hawajaachiliwa, ni hustlers. These are hustlers. Wengine wamekuwa na target 20,000, 10,000, 5,000, 40,000, 50,000 to an extent that they have managed to raise 200,000. How do you say? Amen. Sema hela ambazo tuko nazo. Tuna pesa ngapi? Si karibu. Unajua tukisema karibu bado hatujajua ziko ngapi. Yes. As per the target. All right. We have 147,000. What do you say? Amen. We have 147,000. So how can we make 150 before tuende kwa wageni wa hawa kila mmoja ambaye ana mgeni wake hapa? How can we make it 250 at least iwe na round figure vizuri sana? Kwanza pesa hizo ziko wapi? Tuko nazo cash ama ziko kwenye account ya Sacred Ministers? Okay. Yeah. Unapotuma hela zako tuna pay bill, inaleta jina, nitengenezea microphone funa mitambo, inaleta jina Sacred Ministers Kisii. Kwa hivyo ukituma hela zako zinaleta jina Sacred Ministers Kisii. Thank you so much. How can we make it iwe 150 at least iwe hapo round figure? How can we make it? Nani ule ambaye amebarikiwa na shilingi 3,000? Tumalize hiyo maneno haraka. Nani ule want to make it 150? Okay, niwe na watu watatu 1,000 ziwe tatu, we make it 150. Nani ule ambaye amebarikiwa? Hebu nione ambaye amebarikiwa. Haya, nani ule hajabarikiwa? Basi mikono juu kama hujabarikiwa. Okay, want to make it 150. 1,000 ziwe 150. Yes, want to make it 3,000. Tunaweka wapi pesa? Tunaweka wapi pesa? Nipe hiyo. Want to make it 150. Sasa najua wale wakitazama chizi tunataka tufanye, sisi ndio tunaanza, si ndio? Kila mmoja akona bwana kitoko kwa kusindikiza. Msijali watu wa Kericho na watu wa Awendo, hii ni lugha ya Kisii. Na kusindikiza. If you have something you can send or you can put it here as well. Hivyo sisi ndio tunaanza, alafu tuje kwa wageni wetu. We want to make it right 200, tumebakisha 2,800 haraka. 300 zimebaki ngapi? 2,500. Yes, haraka. 200 zimebaki ngapi? Shinji nisaidie hesabu. 200 zimebaki ngapi? 23, si ndio? All right, 2,300. All right, imebaki 2,100. Thank you so much. Imebaki 2050. Wale ambao wana send M-Pesa, chukua hiyo. 100, imebaki 1950 kama sijakosea. All right, thank you so much our patron. Imebaki ngapi? 950. Yes. Nani ule? Kumbe sisi tunaweza maliza. 300. 950 minus 300? 650. Yes. 600. All right, thank you so much. Shaweka 200, imebaki ngapi? 400. Yeah. Nani ule? Tumalize tu. Wageni watatupea pesa mingi. Cha kwanza tumalizane. Nani ule? Who has nani ule?
Nani yule? Alright, tumebakisha 100. So moja Shinji. Ngwakara. Shinji amesema anamaliza hiyo 100. Kwa hivyo we are at 150. What do you say? Mnasemaje kanisa? Amen. Now, allow me to welcome our visitors that we have here. Rakaraka. Tunaanza na kiongozi producer Lewi, alete wale marafiki wake ambao labda walikuja hapa. Yeye kama kiongozi, yeye kama director. Okay, na wasalimia nyote mjambo. Kama unaniona nisalimie hewani hivi. Kuna wageni wangu ambao mpo hapa. Tafadhali sogea mbele. Ni kiongozi Ontita, kuna Ibrahim, kuna sijui kama Kochola amefika sijamuona, kuna Neema songa mbele. Haraka kuna Uncle Ibrahim. This is my uncle. Yeah, sure. And he has a very big team. Welcome. This is the time now. Come with your team. Nilikuwa na wageni wengine, kuna kiongozi Ontita, where are you? Kiongozi Ontita, where are you? Nako rasi kete kiongozi Ontita. Nchukue tu haraka. Hivyo. Yeah, Rika nilimuona hapa, ameenda wapi? Although yeye alikuwa ameniomba msamaha kiasi. And others are coming. Humphrey, where are you? Humphrey ameenda. Okay. Yeah. Tembe haraka. Tembe hivyo tusonge tu. Ili tusonge haraka. Right. Nani ule? Bernard Riziki is on the way coming. And he has a team of around 5. Okay. So wanakuja, wanaingia. Okay. Asante sana. Thank you so much. Nipewe kitasa hapa ili kwamba wageni waweze kutoa. Nipewe besheni. Wageni karibu sana. Njoo hapa juu. Karibu sana. Karibu hapa. Welcome. Hivi tufanye haraka. Our secretary endelea kuja hapa. Debra songa mbele, Debra. Yes. All right. Neema amesimama na 1,000. What do you say? Amen. Thank you so much. Okay, God is good and all the time. Thank you, Brother Lewis, for inviting me here. But hakunipea clear information of what exactly is happening. So that is just in advance. I was not prepared. But when they come, because where they are going to minister, it is our home place, we are going to cooperate together. May God bless you. Ako na ndugu yake. Hao ndawafikia baadaye. Welcome so much. This is my uncle. Yeye ndiye last born kwa baba yangu. He's the last born. Acha asalimie. Habari zenu. Naitwa Jackson Ibrahim Omao. So hawa ni my sons. Na tunawafuatilia sana. Tunashiriki katika kanisa la Doha International SDA Church. So tulipotoka huko waliwasalimia. Pokea salamu. Right, karibu. Nawasalimu nyote mjambo. Nawasalimu tena nyote mjambo. Kama mko hapa, just wave. Kwa majina naitwa Vera Kemto Mongare. I was invited here by my friend. We worship together in Doha SDA Church, and they told me like they have an event here. And I was like, I will come to support the sacred ministers. Yes. So usually nikaribisha, I will give my donation via M-Pesa 3,000. What do you say? Amen. And my uncle here said he'll support with 2,000 kwa M-Pesa. Sasa ango simweke ya kutoa sasa ango najua. Lakini unajua Doha ni wapi lakini? Do you know where is Doha? Ni wapi? Hapo sasa ango si utaweka ya kutoa.
Ashaweka ya kutoa. Thank you so much. So you will support, mpe namba ya simu. Wapewe namba ya simu. Ama pay bill hivyo ili wa support. So they have supported us with 5,000. What do you say? Amen. Thank you so much. Our secretary, karibu sana Deborah. Shika microphone. Njoo mbele haraka haraka. Salimia watu. Saseni, wale wageni wangu, simame hivi, sitaki kuwataja, mkuje hivi mnisupport. Mnajijua kama wewe ni mgeni wake Deborah, naomba usimame uje umsupport. Naomba uje umsupport kabisa. Mnajijua? Si mnajijua jamani? I can see you. Sitaki kuwataja, wiki simameni. Naomba mje haraka we save time. Asante sana ndugu Bernard Riziki kwa kufika. Thank you so much. Okay. Karibu sana haraka. Na kama una mgeni naomba usongee mbele. Kama una mgeni na umemwona hapa naomba usongee mbele ili kwamba tufanye hivyo haraka. Kama una mgeni songa tu mbele ndio tujue. Nakuona. Yep. Sylvia. Right. Madama. Huyu ni mamako? Mpe microphone atusalimie. Kuna wakati Sacred walikuja huko kwako tukakula lakini mimi sikuwa, pole. Right. Amchambo. Wef. Kwa majina ni Margaret Nyandoro. Huyo ni msichana wangu. I'm very happy with the Sacred. Thank you. Thank you so much. Nata support pale. Thank you so much na 1,000. Asante sana. Kwaya hii members hawa pia umejituma sana kufikisha 150, si mchezo. Hivi kwamba kumekuwa ni kuvutana kweli ili kwamba tufikishe hela hizo. Mungu awabariki sana. Wiki unasupport aje? Last week tulikuwa huko kwenu. Nakumbuka? 500. Mnasemaje? Amen. Thank you so much. Tuma kwenye pay bill. Nani yule ambaye ana mgeni? Haraka songa mbele. Habari ya jioni. Naomba wageni wangu wasonge mbele. Yes, wageni wa Eunice. Thank you so much. Naona wana respond haraka. Mama wako anakuja hapo. Asante sana, napenda huyu ujasiri ambao anakuja nao hivyo. Asante. Mwingine ni nani? Right. Karibu sana ndugu. Okay, chukua microphone tusalimu. Alafu tuambie unatusimama na sisi namna gani? Habari. I'm Joshua. I'm a friend to Eunice. Okay. I'll support with 2,200. 2,000. Unaweza kuongeza 500 peke yake. 300 hakuna? 300 mfuko. Iko bwana. Lazima ifike 500. Ongeza 100 peke yake. 100 peke yake. Huwezi tupea 100 basi. All right, 2,500. What do you say? Amen. Thank you so much. Mwingine Eunice? Okay, yuko hapa. Karibu sana. Pole, sikuwa nakuona. You want to say something? Hey church. I'm Kevin. Jana tulikuwa hapa shule. Kimalizia tukapatana na hii team. So our sister akasema wako na event hapa. Pia mimi nimekuja na kwaya yangu Revelation. So nimsupport kitu kidogo. Thank you so much. Asante sana. Tuma hela yako itakuwa vizuri sana. Nani yule mwingine? Eunice? Okay, karibu sana kiongozi. This is anaitwa Frank, is my guy pale Adventist Show TV, is my manager. Nimesema vizuri, my manager. Nataka niongee hivyo. Yes, habari zenu. Cheza kama wewe kama manager. Mgeni wangu wa kwanza alikuwa Bernard Riziki, amefika uzuri hapo hapa. Samson Maombi ameniambia alituma get the point. Okay. So utakuja on behalf. I have my director
Daniel Yonundu. Honorable Andrew Mochache amesema anatuma sai. Honorable former speaker amesema ako njiani kutoka South Mugirango, anaingia muda usiokuwa mrefu sana. Thank you so much, sir. Na wengine wale ambao nimesahau wako hapa, tafadhali mnaweza kuja. Joshua nilikuona somewhere. Joshua simuoni, sioni vizuri kama nimezeka macho. Joshua nakuona kule nyuma, kuja nimekuona. Joshua ako kule nyuma. Yeah. Na wengineo wako njiani. My dad was my sister. Ako njiani kukuja. Alikuwa na committee kwa kanisa, ameniambia ako njiani anakuja. So Bernard Risik nchiko cha halio kwa warasa. Ndetera achiri wechi komiko ntetio kwa ndetera. Toko lege ntekio nchiko cha. Right. Yeah. Maombi amenisupport na shilingi 600. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. My director amefika hapa, Daniel Yonundu. Asha leta hela yake shilingi 500. Mbona unamharakisha hivyo bwana? Usiharakishe wageni wangu hivyo. Riziki, ili chance ukakuwa mgeni wa watu wawili. Lewis ameniambia ni mgeni wako. Na mimi nilikuwa nimemwambia. Yeah. I think wengine wakifika kama hao waheshimiwa wengine nitakwambia bwana MC. Tutakuwa tunawasiliana. Yeah, asante sana. Mwingine ambaye ana wageni hapa, angoja Riziki afika atoe pesa yangu bwana. Riziki, sawa. Sawa, wale ambao wapo ndani, wale ambao wako nje, tafadhali naomba tuingie ndani tukamilishe, maana tuko karibu kukamilisha, tuende lunch. Kwa hivyo tunapoendelea hivyo itakuwa ni vizuri sana. Meanwhile, before nimwalike dada Justina, wacha Riziki atusalimu, alafu atuambie anasimama na Sacred timu nzima kupitia kwa franga na incho metino musani onole kwa dalile incho no musani onole, lakini na njire rarabo musani o frank. Right. Karibu sana ndugu Bernard Riziki. Welcome. Masase asegetunwa masase arenyancha akoba raebirubo asorisyoya orende orobora Amasase mayamono ayare omone yeso kare amonanche amasase yenko nintugu tomo ichano unae otu kwambo i choiryoko
history we share na hao watu. I remember the time I was sick. Hao watu walikuwa more of a family. Safari yangu yote ya ugonjwa, kafanyiwa operation mara ya kwanza, kafanyiwa operation, I see Hadel, how are you? Nikafanyiwa operation mara ya pili. Hiyo wakati yote sikuwa na mtu anaitwa caregiver, ma caretaker. These people used to come to my place every morning. Wanapangana kama ni weekend, wanakuja wananifanyia usafi, wanapika, tunakula, wanaimba, they encourage me siku zote mpaka nikakuwa na nguvu, nikaanza kujitegemea. So these people, they are very special people. They are very special people. And I want to encourage you that all singers, all choirs in this house, let us try to create some good memories. I just couldn't forget them for their good deeds they did during my time of need. Walinifika karibu sana, and I'm encouraging you, musiwache isikuwe ni riziki. Mtu yeyote ambaye atakuwa anahitaji msaada wenu, mfike karibu na mumsaidie na mumsupport. Amen. For that reason, huyu ni rafiki yangu, naitwa Wesi. Kuja tuhesabu yako. 1. Kuja Lewi. 2. Frank. Where's Frank? This Frank. This Frank. 2. Alafu, let me try to see. Waambie wa smile. Wabehave kama wao ni marafiki wako. Let them behave huko. Kuja hapa. So this 2,000. This is 1,000. That is 3. That is 4. Okay. That is 5,000 shillings. Okay. Na kwa hawa sasa, hawa wako hapa nyuma, nyinyi wote, nitawatolea 2,000 kwa niaba ya kwaya yote, nitapeana 2,000. So that is 7,000. What do you say? Amen. So may God bless you. Ongeza ya kutoa yangu ya kutoa 500, 7,500. Thank you so much. All right, thank you. Tutazungumza mengine baadaye. Okay, asante. Riziki amesema anatoa pesa ngapi? 7,500. Ongeza ikuwe 8. Tumemaliza hiyo. Si ni kweli? Hiyo ni yako 500. Mpe paybill, enda kumpea paybill pale. Okay, Justina, karibu sana, haraka haraka. Nawasalimia mjambo. Mimi nilikuwa na wageni wawili, my husband and my daughters. I personally, I have 4,000. Unasemaje? Amen, thank you. My husband gave me 5,000. Amen. And 1,000 from my daughters. A total of 10,000. 10,000. Thank you. Munasemaje? May God bless you. May God bless this family, this wonderful family kwa kusimama na kwaya Sacred. Sasa, okay. Tori njoo before I invite my sister. Okay, karibu. I did not invite much of my friends. My 2 sisters are around, Brenda and Pauline. Welcome. Then when I was coming, my mom gave me 1,000 and my dad is on the way. He will join us. Okay. Brenda, karibu. Brenda na Pauline moja. Pauline pia wewe ni rafiki wangu, jua hivyo. Njoo tu hivi sasa, ukija hivi jipange vizuri. Ili mambo yakuwe vizuri. Huyu ni sister yako? Oh. Nice to kwa naba hili. Okay? All right, thank you so much. Thank you so much, Pauline and Brenda. Okay, these are watu wa nguvu, watu wa power sana. Watu wa power sana. Do you say utaenda kusalimia watu? Hi. Okay, mimi naitwa Pauline. This is my sister. Alinialika though ilikuwa late.
This one also alinialika, so I'll give this one 500 and also 500. That's 1,000. Thank you so much. Mnasemaje? Amen. Amen. Karibu Brenda, unasalimia watu. Mko sawa kabisa? Okay, asante sana. Thank you so much. Natubariki aje Brenda? 500. So a total of 1,500. Watu wawili, Mungu awabariki sana. Charity, njoo hapa. She is my sister and I'm here as a second born. Lewis is here as the first born. Mkokoti yuko pale. Yuko pale. Mkokoti, wale wa Kericho, Mkokoti ni yule mtoto wa mwisho kwa familia. Okay? Yeah, so she is my beautiful sister here. And I have my beautiful queen who is my mom. Karibu sana mami. Njoo kwanza. Wacha tusalimu kwanza. Si kweli? Amekuwa kikul pale akiona jinsi ambavyo mambo yanaendelea hapa. Tusalimu. Naona kama ni Sabato. Nawasalimia mjambo. Mimi ndio mama ya MC Wesi kuanzia producer. Mimi ndio mama yake. Hata sasa mnacheka, mimi ni mdogo, mnaona aje? Ni mimi. Ni mimi. Huyu ndio mkubwa. Wesi, MC Wesi ndiye anamfuata. Charity hapa. Na Liza ndio huyu simama. Wef. Mnaona ndiko mama wa nguvu. Simu nipigie makofi. Asante. Thank you so much. Mami unatubariki. Kwa mimi ndio nilikuwa na hii timu. Nimenunua kila kitu, nimemaliza. Na sioni ni sindikiza nani, niwaache nani. Wote ni wangu, nimewasindikiza na 500. Thank you. Thank you so much. She is my mom. Yeye ndiye ametufanya jinsi ambavyo tulivyo hivi na nazidi kusimama pamoja nasi. Ipo siku tutabadilisha maisha. Mnasemaje? Amen. Thank you. Thank you so much. Nani ule mwingine ambaye ana mgeni hapa? Karibu sana ndugu. Habari zenu? Mko aje? Tuko karibu kuenda lunch. Sawa? Mimi sikuwa na wageni wengi lakini nimeona wachache wamefika. Kuna mwenye hakufika alinitumia 200. Okay. So siko kwa M-Pesa na mwingine nimemwona na kuna rafiki yangu uko nyuma kama nasafika hapa mbele anaweza kuja. Yes, Paul Cup. Okay, yuko hapa mgeni. Karibu sana ndugu. You look smart, you look sharp. Oh, thank you so much. Asante sana. God bless you. Asante. Right. Kwa sasa allow me. Okay. Kuna mmoja hapa. Haraka. Kuna mwingine hapa. Karibu sana bwana. Thank you so much. Amesema yeye alialikwa na marafiki wawili hapa na wanatolea kila mmoja 1,000, a total of 2,000. Mnasemaje? Thank you so much my brother, may God bless you. Before tuendelee, Faith, let me invite the president. You know, you are a leader to us. Wewe ndio kiongozi wetu sisi kama MC. Chanianzia hapo. Next thing, wewe you are part of Sacred Ministers. Yeah, so nakualika usungumze wewe kama MC Edel, alafu pia usungumze wewe kama member wa Sacred. Uniform sijui kapeleka wapi, lakini tutaingia hapo kesi baadaye. A very beautiful Sunday afternoon, and the Lord is so faithful. He has led us successfully since inception of the idea of this crusade on the other part of Nakuru County. My name is Edel Mark, a patron to this wonderful team. With my little contribution of 5,000, I hope you will appreciate. May God bless you all. Asante sana ndugu patron. Patron kama patron mwenyewe. Naona mwili umeanza kukubali sasa ndio umeanza kuwa patron. Wakati ule tulianza hauko umetoshea. Thank you so much. Anaitwa MC Idel mwenyewe. Inapendeza zaidi. Tusonge basi. Karibu sana Faith. Happy Sunday. Happy Sunday.
Okay, mi nilikuwa na wageni. Polycarp ashanipatia thawa yake, and Jeff, tafadhali karibu. Jeff, jamani, umealikwa. Jeff Maya, karibu sana. Jeff akikuja hivi alisema mimi ni rafiki wake. Yeye ndiye alisema, kwa hivyo utajua jinsi ya kufanya. Huyu ndio sasa kiongozi kabisa, mzee kwa mambo haya. Is our friend. Karibu sana. Say hi to us. Nilisha wasalimu the other time, but I believe it is still okay to greet you. Hamjambo? Hatujambo. I'm so glad to be here again. Niliwaambia kwamba when the mission is right, I'll always be there to support. Tusaidiane sana kusukuma injili. Okay. What was the target again for Faith? Ilikuwa 1000 ngapi? 10,000. 10,000. Tayari una 1000 kama ngapi? 6, sio? Zimbaki ngapi? 4. Kuna 1000 ngapi? Ana 4, anakosa 6. Ana 4, anakosa 6. Yeah, sure. Sasa anakosa ngapi? 6. Ameongeza 1. Bro. 5. Sasa anakosa 5. Alright. Tutasaidiana kumaliza hii na hawase, Okay. Mark Njo. Mark is very generous. One of the most generous guys I know. Okay. Nanga huyu ana uchoyo. Yeah, sure. Hii tunamaliza pamoja. We are finishing this. Wapi niliona nani tena? Paminus, where are you? Is a good. I'm just calling some 2 friends to maliza. Engineer kuja. Engineer Ben. Just come. Tumalize hii. Mnapea mtoto mdogo kama huyu target ya 10,000. Songa hivi Faith tumalize story. Paminus is here. Engineer Ben is coming. So tunamaliza hii story. All right. Out of the 5,000 that is remaining, Pana microphone hapo. Sitaki kusema kabla wamalize. Tunaweza pita hata target. I'll send 3,000 shillings. What do you say? Ukipata 3,000 from watu wa aina yetu, it's not easy. Hapo kuna msukumo. Paminus. Mimi ni yule msee mwenye anaenda na program na budget. So niko na budget ya pesa nilikuwa naenda kutoa. Tayari iko fixed. Lakini sababu na kuheshimu na Edel, wacha nitoe tu 500 because of your respect. What do we say? Thank you so much. Na kuanga very strict na pesa yangu. Yeah, it's very understandable. Thank you. God bless you. God bless you. Saidie namba ni watumie. Thank you. Tapewa paybill. Let's God bless you. Thank you Paminus. Le presidente mwenyewe. 500 si mbaya. 500. Wacha niongee. Jeff, 500 si mbaya. Unaweka 500. Ngoja nisikie hapa. Wewe kabla uondoke, umesema ngapi engineer? 1,000. Engineer anaongeza 1,000. What do we say? Sasa ujawasi ni hustler wetu huyu, Uko sawa na 500 the president mwenyewe? Kabisa, yani. All right, we've worked far and wide now. Say I think 500 is okay. 500 1,000. 3,000 ukiongeza hapa imejaa 5,000. Okay. Story iko sawa? Iko sawa. God bless you. Thank you so much. Watu wabarikiwe moyo. Jeff Omaya. May God bless you for standing with the sacred ministers. Karibu sana ndugu. Mheshimiwa Honorable former speaker Kombo amenitumia 1,500. Amesema akiweza kufika mapema kama hatujamaliza ataleta mchango wa familia. Okay. Thank you so much. Mnasemaje kanisa? Amen. Okay, tumalizane na sacred. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. Asante sana. Mimi sikuwa na mgeni, I'm one of the choir members, but I'll give my 500 shillings to add up to my goal. Thank you. Okay, thank you. Ana goli yake na amesema anaongeza shilingi 500. Mnasemaje? Amen. Kidogo nikuita Omera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I don't want to take much of your time. Niko na wageni wawili. Wa kwanza anaitwa Purity Mora, kindly much forward. Okay. Wa pili nimekutana naye saa hizi nimemwambush. Anaitwa Director Vincent Ogucha. Yes, Vincent Ogucha. Kindly mkiwa pale mnaweza kuja soda tusaidiane pamoja. Asanteni. Thank you so much. Napenda ndugu Bruce, yeye ndiye mwalimu hasa katika kwaya hii. Yeye ndiye anahakikisha kwamba nyimbo hizi zinatoka vizuri, music director mwenyewe kutoka hapa. Karibu sana Olfa. Salimu. Hello. Mimi sikuwa na mgeni lakini wakati nilikuwa natoka nyumbani wazazi walinibariki na 4,000. Right. Thank you so much. Amesemaje? Sikusikia.
Okay, the family wamesema wanasimama na yeye na 4,000. Mnasemaje? Amen, amen, amen. So, nani ule mwingine? Shadrack Otucho. Up Sunday. Mi sikuwa na mgeni hapa. Wageni wangu walikuwa wa online. Nikianza na Get a Point. Is one of the online. Yeye ataleta yake huku. Ashaleta yako? Kuna mwingine anaitwa Surambaya Rosafi from Egesa 12 o'clock ya usiku hadi asubuhi. Damar Singbo toka USA, au ni watu wa ng'ambo nasema huko, they are online. Arafu anaitwa Esther toka ng'ambo Deltea, and my family here is Milka. Your family is Milka. That's my family. Muite vizuri bwana. Okay, my only beautiful and the only one lady in the house by the name Milka Juma. All right. Is here. Okay. Tulituma 5,000 kwa account as a family. We have been supporting the choir at the same time. At the moment, 10,000 I'm going to send to the account. Mnasemaje? Through Damalis Kombogo who is watching us. Okay. I will give, kupitia watu nimewambia, pamoja na familia yangu tutatoa gunia ya mahindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na 10,000 sau. Pamoja na hayo tutatoa nguo, hiyo ni mwezi wa 4. Tukienda huko Sakaitemu na hiyo mahindi ya gunia 10. Umesema gunia 10 ya mahindi, kwanza tuende polepole. Kuna 10,000. Kuna mahindi gunia ngapi? Gunia 10. Gunia 10. Nguo zisizokuwa na hesabu. Sabuni. Niachi hapo. What do you say? What do you say lakini kanisa? Hebu nisikie amen kubwa kabisa. Alafu Damaris is online, anataka kuongea kwa simu. Wacha tusalimu, yuko hapa online. Karibu sana, unaongea na watu wa TV. Haya, karibu sana. Karibu sana, welcome. Haya, zungumza. My name is Damaris. Mimi ni first born wa kina Zadi na Milka. Wakati nilipata ujumbe kwamba wako na mchango, nimejaribu kung'ang'ana. Had been having some like they had been having some targets, so nilijaribu kung'ang'ana nione kama hawa watoto washafikia hizo targets zao. Pia by able God willing, kama sitaweza kufika, I will send some friends wenye wata travel from the United States, though watafika, and then from my side niko na mahindi gunia 10. I will give some clothes. I'm trying to find some other friends of mine, ikiwezekana tutapata wheelchair, and then tutakuwa na unga, tutapeana mafuta, tutakuwa na maziwa, and then tukiongea hivi nimetuma 10,000 kwa simu ya Milka, so they will give the 10,000. Hiyo 10,000 itakuwa ya 5,000 ya Milka na 5,000 ya Sadi. And then on Saturday, Sadi will bring 2,000. Thanks for those ones who are coming, who have come to support us. Nimewasalimia nyinyi nyote. Naona nilituma kina Joshua wako hapo, Emmanuel Get a Point. Those are my friends. So I'm trying to find more friends from the United States. Sababu hiyo kwaya tumekuwa nayo kama miaka 2 iliyopita, so niko hapo, nitawasupport kwenye nitaweza. Siwezi sema specific ni nini nitapeana, but huo mwezi wa 4 ukivika, ikiwezekana nitakuwa huko, isipowezekana I will follow from you, and then we will see what we will do. Otherwise, let me wish you all the best and appreciate for those ones who have come to support the choir. May God bless you all. Thank you so much. Thank you so much. What do you say, church? Hebu mseme amina hadi asikie. Mnasemaje? Right. Thank you so much. Wanakusikiza wanasema amina na mbarikiwe zaidi, yani ubarikiwe zaidi ukiwa upande huo. Asante sana. Tunasema familia hii ibarikiwe zaidi, na hivyo ndivyo tulisema kwamba hatukuja hapa kwa ajili ya hela peke yake. Tulikuja hapa kwa ajili ya kusupport misheni kabisa kabisa. Mungu awabariki tena sana. Ulisikia nilifurahia hadi
nikasahau kuzungumza, nikasema TV. Hiyo ni furaha. Alright. Nani ule? Okay, karibu sana Miriam. Welcome. Good evening. I'm Miriam Mora, member of Sacred, and I had a target of 10,000. I managed to send 10,066 to the account, and kuna friends wangu wenye nilikuwa nimeinvite. Moses Mariaka sent me 1,000. Okay, thank you. Wycliffe Onyego alinitumia 200, Julius 300, na pia kuna ma friends wengine, I think Abongo. Apoko? Ustadi. Kuna friends wengine hapa ndani. Karibu basi. Njoo hivi tumalize tuende lunch. Wakiendelea kukuja, principal Nyosia Secondary hapo ina meeting yenye anamaliza saa 10. Ni mgeni wangu, akimaliza anakuja hapa na accounts clerk wa Nyosia Secondary. Okay. Thank you. Kuna friend mwingine anaitwa Salome from India. She doesn't have means ya access a channel ya kutuma pesa from India to Kenya. So she told me on 1st of January anatuma 10,000 kwa account. All right. Thank you. Mnasemaje? Amina. Mungu ni mkuu siku zote kabisa kabisa. Sijui kama kuna yeyote ambaye nimebakisha. Okay. Kama hakuna ambaye nimebakisha upande huu. Okay, karibu sana Mr. Patron mwenyewe. Karibu sana. There's a guy in yellow. Kuja. Anajijua nikisema there's a guy in yellow. Okay. Kuna mwingine amevaa shati amekunja hivi. Shati gani? Hizi zenye zina trend sasa hivi ama gani? Kuna hizi. By the way, sana alienda wapi? Humphrey kuja hapa. Sana alikuwa hapa. Humphrey kuja. Riziki kuja. Yes, very well. Pastor kuja. Hiyo ni team strong. My wife, where is my wife? Kuja hapa. Uliwaambia umeoa by the way? Uliwaambia umeoa? Ini evident. Oh. Mimi siku nitaoa tutakuwa tunafanya naye UMC hapa mbele. Siku nitaoa atakuwa tunafanya naye hapa. Humphrey, where are you? Kwa hivyo mke wa patron ama matron yuko wapi? Naomba uje. Akuje. Tunampenda sana manake anasimama pamoja na sisi kila wakati. Mama? Janet yuko hapa pia. Yule pia ni member wa Sacred. Sasa huyu ndio mdogo kabisa. Si Faith. Faith ni mkubwa. Huyu ndio mdogo kabisa. Wanacheza na Faith. How are you? Good. Well, eh? Thank you. These are my friends, eh? Yeah. Whenever I have a challenge, if I talk to them, I feel Thank you. Hata yule rafiki wangu pia. Karibu. Uje unisalimie. Wapi Humphrey? Ita Humphrey, mshike mkono mje na yeye. Humphrey ndicho? Yes. Sijamuona. Yuko pale nje. Bali niko lazima sauti yako anakuja. Leo alimuita hakusikia. Unajua. Okay. So these are my friends, eh? Sure. Whatever that I didn't invite them. Okay. But whatever that they can do on my behalf. Okay. It is what we will take. Right. We have our bills. Thank you. Welcome. Let's start from here, Freddy. Seme jambo. Happy Sunday. Hamjambo. Mimi ni mgeni asiyealikwa. Lakini amefika. Asiyealikwa. Mimi ni mgeni asiyealikwa na huyu. Na huyu jana tulikuwa naye hakunialika. Huyu alinitumia message saa 8 usiku. Sasa Alright, sasa shida ya kuwa na marafiki wengi. Sasa kitu nitafanya, waja ni watumie kitu kidogo hapa. Okay. Nyote jumla. Okay. Yeah. Jumla ni sawa, tutashukuru. Please don't quote. Thank you. Tutashukuru. Unasimama na sisi na pesa ngapi? Yenye itakuja hapo. Okay, nice. Thank you. Unajua kudina marafiki zako? Shida yangu mimi nawapeleka mbio. Mr. Ndicho, wewe sisemi kitu, karibu sana. Okay. Sawa. Hamjambo. Watu hawataki. Hamjambo. Hamjambo. Sasa mimi ni mgeni mwalikwa, Sacred mzima. John, Janet, na MJ,
MJ ni Maureen John. Hawajui. Kuja. Yuko pale nyuma. I wish I was not. Ndio ite mami. Okay. Okay, karibu sana ndugu. Kwa saa hii siwezi peana. But by Wednesday, nita compensate huyu wewe kuni invite. Ni sawa. Na huyu. It's okay. Bado zitakuja sacred. Pia mimi niko sacred. By Wednesday. Yeah. Thank you. That's the promise I can give. Thank you so much. So follow me on Wednesday. Okay. Tunakufahamu, tunakujua wewe ni mtu mzuri, unasimama pamoja na sisi kila wakati. Oh, anything. Huyu ni rafiki wako wewe na yeye. Sisi tulimaliza. Sisi tushatoka hapo. Anything. Yeah. So wanasema igiokuru kwa kukwende nkomanya. Kwa bana ngo kwa gresi miao. Ayo chikore sawa. Utome kujiani. Say amen. Amen. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you so much. Okay. Huyu jamaa is a very good friend. Tumetembea naye and he's a good guy. Na hata kama he didn't invite me, he has just invited me nikiwa hapa. And I will join the bandwagon kwa kusema kwamba whatever we shall give kwa simu haikubali. Alisema we don't set the price. So tutamwekea kitu kwa simu. Thank you. Okay, thank you. These are the friends. Asante. Pastor Hesbon, naomba uje tu hapa. Okay, kidogo tu pastor. Utakuja. Ndio tumalize. Yaani tunataka tukamilishe na wewe. Tukienda kula, turudi tufanye choirs, itakuwa inapendeza zaidi. Where is this guy? Okay, nani ule? Wameisha? Matara engineer. Engineer mwenyewe, wewe the only engineer we have around, na plus kuna mwingine nilisikia pale, but wewe ndio our engineer. Karibu sana. Kiongozi Ontita kwanza amesema anasimama na sacred na shilingi 1000. Mnasemaje? Huyu muungwana hapa. Thank you so much brother. Karibu sana Dennis. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Dennis Matara. Mimi sinanga mengi ya kusema. Umeona? Tycoon. Njoo. Njoo na mweleo. I had a target of 20,000. I've already given 14,700 to the choir account. So hizo zingine ndizo zimesalia. I don't need to mention you, mom. Wapembeleze kabisa waje. Obe, mundo. Wewe Tycoon. Alright, huyu jamaa si kwa nimekutambua bro. Huyu jamaa anafanya na Etaya TV. He's a journalist kutoka pande za Bomachoge. Na wako cho report kurudia sana. Thank you so much. God is good. All the time. Na support you ndugu yangu hapa amenialika jana. Namsupport na 1000. Yeah, namsupport na 1000. Wewe ni mtu mzuri. Huyu jamaa tu huwa tunaenda mahali hivi tunaketi tunakula vizuri gideri. Jamaa wetu sana. Okay. Chiba soko ya bado siningi. Engineer. Okay. Praise God. Praise God again. Amen. I'm Anne Nyanduko. A good friend to Matara. A very good friend to Matara. Right, thank you. Acha maswali mingi, si hata nyinyi mnaona. Msiambiwe kila kitu na nyinyi. On top of that, another friend of mine
anaitwa Vincent amenitumia 1,000 on my phone. Okay, thank you. So I'll add kwa hiyo hesabu. Thank you so much. Thank you so much. Niweka microphone pale. Nani yule ambaye nimebakisha wa Sacred hapa, upande wa Sacred hapa? Nani yule? Nani yule ambaye Shinji? Shinji, umesimama na sisi ama kuna wageni wako hapa? Labda sugumze ndio tumalize, nimpe pastor sugumze pia alafu tukamilishe. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Bado kama tuko hapa hatujaenda nyumbani, beba mkono juu. Beba mkono juu. As the chairman, what do you expect the chairman to do? I've got a very great friend of mine from Revelation. Victor, can you say, what do you expect the chairman to do? Yeah, sure. Thank you very much. Okay. Cheza kama chairman basi. My wife. Kuja. Sema my beautiful wife. Ai. Hizi vitu nataka nikuulize hadi lini? Huyu ndio mke wangu. Okay. Tumebarikiwa na watoto wawili. Wasichana. Wazuri sana. Na nashukuru Mungu. As the chairman, Shinji family, we had a pledge of 20,000. But we managed to raise 37,000. How do you say? What do you say? Amen. Now, nilikuwa nataka nifike 40,000. Ulisema uko na 37,000. So 3,000, already there's a friend of mine anaitwa Esbon Orina from Kenya Power. Ametuma shilingi 500. Imebaki ngapi? 2,500. Alafu I also have a certain friend from Kajiado. Anaitwa Edwin, ametuma 500. Imebaki ngapi? 2,000. My friends, najua hata kama niliwaalika sikuwaalika. Ukitoa 100, najua Sacred wako hapa. Kama mtafikisha hizo shilingi 2,000, watatoa 100 mpaka zifike 40,000. Na asitoki hapa hadi ifike 40,000. Kama wewe ni rafiki yangu, simama tu, hata kama ni shilingi 100. Kuja tu. Endelea kuongelesha, acha niongeleshe wa online pia watu pay hiyo shilingi. Alafu kuna rafiki yangu labda ametoanishwa pesa sana. Hata yeye najua anaweza ona kando, anaweza toa hata kama ni 200. Brother Riziki, you will see what to do. I don't want to mention. Sawa. But isitoki hapa kama hiyo shilingi 2,000 hazijapatikana. So my friends, kuja. Hata kama ni shilingi 100, kuja tu. Kwa hiyo shilingi 2,000, Dan Hassan alikuja hapa, akasema pia anasimama na wewe na shilingi 500. Umebakisha pesa ngapi? 1,500. Okay, ishatumwa pale, you can confirm. Thank you very much. 1,500 pekee nitoke hapa. Yes, 1,500. Wale watu wa online, unaweza ukatoka online kidogo, kimbie pale M-Pesa, paybill yetu iko hapo 522533, count number ni 785668, alafu mwisho 8. Akina Hailey ni bosi, najua nyinyi ni wangwana hapa, get the point. Akina Yukabet ambao wako hapa, Samuel Bosire, Nicole, Dennis Omayo, wote. Masi Nyanchoka anasema good work MC Wesi. Si utume basi shilingi 100 pia itapendeza. Violet pia nasema Sacred with good voices. Tutumie shilingi 100 basi, 100 tujaze hiyo shilingi. Thank you very much. Nimebakisha 1,000. Okay. From Karl Marx wamenipea shilingi 500. Nimebaki 1,000. 1,000. Pastor nale tu arule naye. Jenomo sayo. Kuruliri mwa ngo ngilia mangana atroji na soiro. Pastor naboko le kiokora. Pastor naboko le kiokora njitinde tiko kwa noru 500 guselimu. Na wanyenemi. Nje pastor Brother Riziki. See what to do. You are a great friend of mine. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Nanule, tunataka tumalize. Okay, meanwhile pastor, naomba uweze kuja hivi tunapoendelea kushughulikia pesa. Itosha. Naomba uje kwanza usungumze, alafu tuendelee. Uko tayari? Njoo tu. Alafu tumalize. Tuende lunch, alafu tutakuwa tunarejea. Karibu pastor. As pastor comes, so far Brother Riziki ametoa 500. Thank you so much brother. Imebaki 500. Kama hakuna rafiki yangu hapa Victor, kama hakuna rafiki yangu hapa, wacha tu nitatoa hiyo 500. I'll be at 40,000. Mwingine hapa anasema Mungu awabariki sana. Nicole anasema kwamba Mungu awabariki sana wana Sacred. I will send something iwakilishe kwaya na Olive. Be blessed. Thank you so much. Thank you so much. Ukituma
Tutashukuru sana, tutashukuru sana, tutashukuru sana. May God bless you. Karibu sana Pastor. Kumbuka ile 500 yangu. Thank you. Thank you, MC. Sijasahau. Okay. Maybe we pray about it. Okay. I want to say this day has been good. This group, me as an individual, we have worked together. Ni watu ambao wamejitolea. They sacrifice a lot. And nimesimama hapa because of what they are doing. Besides them singing, every Sabbath from 5 to 8, we have an online fellowship we call Imani, where majority of them, actually we gather there to discuss the lesson, okay, and also share the word of God. Okay. So one of the leading leader in Imani International SDA by the name Dr. Amos Kerongo, he said he will not be left behind. He said he will support this group to go out and evangelize. He sent 50,000 Kenya shillings. What do you say? Mnasemaje lakini? Hebu nisikie amen ya 50,000. Mnasemaje? Thank you so much. Yeah. So for God those... bless the Imani SD Church together with Elder Amos. Yeah. Okay. So he said, those who have Zoom, you can join this fellowship where we will give a link, actually through our brother. Then we can be fellowshipping every Sabbath. Okay, on top Thank of you. that, Pastor, the Matongo family from Imani SD Church, they sent 10,000. Yeah, that's an elder. Yep. Matongo also gave 10,000. So from Imani SD Church, we received, or we are receiving 60,000. What do you say? Amen. Amen. Thank you so much. May God bless Imani SD Church. Asante. Asante sana Pastor. Hata sitaki ile 500 sasa. Sasa nataka tufanye hivi. We want to ingie lunch kwa dakika kidogo sana. Nataka tuingie lunch maana okay, tunaingia lunch sio? Okay, naambiwa pale kila kitu kipo tayari, tuende lunch. Kuna pesa mingi, okay? Pesa ya Kiarabu imeingia hapa 2500, asante. Pia kuna rafiki yangu hapa amenitumia 3000 naweka kwa account. Thank you. Umetupa na shilingi 5500 sasa hivi. May God bless you. May God bless you. So, nataka tusimame hivi, tuombe, tuende lunch, alafu nitamwacha ndugu Emmanuel akizungumzia watu wa online. Yes, mami? Hello. Wangapi walisema nimefanya kazi nzuri? Mkitoka hivi mpite hapa, niko na kitasa hapa. Mama wangu pia ameanza kuwa MC. Naleta na kitu kidogo 50 hivyo tukitoka hivi. Sitakuwa vizuri sana. Jamani, let's stand with my mom here. Tuko hapa. Hebu na tuombe basi. Baba wetu waishie juu mbinguni, tunakushukuru Baba tunapoenda kutumia chakula hiki, naomba kibariki. Nimeomba hayo kupitia kwa jina la Yesu Bwana mkombozi wetu. Amen. Sasa nyinyi naona mtu wache basi mimi na mamia hapa tukiwa tunahangaika jamani. Nani ule ambaye anatupa hata shilingi 50 100 hivi tukisonga? Justina amesema anasimama na 100. Thank you. Sasa mimi ndio MC. Justina ameniachia 100. Asante. Omonda gakinchi ndio gocha. Wale watu njoo hivi. Watu wa Kericho bwana, msiniache hapa.
50 mia hivyo hivyo. Tukitoka nje tunaenda lunch. Then unakuja hapa. Asante sana. Hawa ni marafiki zangu kutoka Kericho. Wako hapa. Asante bwana. Thank you so much bro. Asante sana. May God bless you bwana. Mungu awabariki sana. Kuna mgeni wangu nilialika hivi juzi anaitwa Rusia, amenitumia shilingi 300 natuma kwa baby ya kwaya. Thank you so much. Right, this is how we're going to kupanga line kwa chakula. All our choirs tafadhali tukuje upande huu. All our choirs, all invited choirs and invited guests tukuje upande huu. Actually, I mean everybody. Tukuje upande ule tutaelekeza kupanga line. Asanteni. Kwa njia kama hiyo wapendwa, Jumapili ya mwisho mwaka 24 hapa Kisii, maeneo Cultural Hall lipo kwenye ukumbi huu ambapo waimbaji wa kwaya la Sacred Ministers wamekuwa na mchango wa kuwezesha kufanya kongamano la Injili maeneo ya Molo inapowadia mwaka 25 tangia tarehe 13 hadi 27 mwaka ujao, na leo hivi wamekuja kuchangisha pesa. Fundi mitambo wamekuja leo hivi kuweza kuomba usaidizi wa kifedha ambao utaweza kufadhili mipangilio yote ya kongamano la Injili. Wapendwa, mnafahamu vizuri kwamba missions are very expensive to run and they need a very, very huge amount of money to run it. So thank you for those ones who have been following along, and even others promising to send them some amounts so that they can be able to facilitate it well, so that come year 25, April 13th to 27th, wanapokuwa wakielekea maeneo ya Molo kupeleka Injili. Hii ni Get the Point Media, ambao nasi tupo shambani mwa Bwana kupitia digital media, ambapo tuna share maneno kama haya kupitia social media iweze kufika ulimwengu wote. Inapowadia wakati kama huu, watu wanapotawanyika kwenda mankuli ya mchana, huwa mara mingi nawaletea waimbaji ambao wanaimba along. Siku ya leo tutakuwa na mwimbaji Dan Hassan ambaye ameweza kutembea maeneo haya kusimama na Sacred, ambaye atazidi kubariki kipindi hiki cha mchana ili tuweze kubariki. Dan Hassan ni mwimbaji wa maeneo hapa nchini Kenya na anafanya vizuri katika sehemu ile ya country music, na wimbo ule wa Asubuhi Njema ama Imambengia ni wimbo ambao unazidi kufanya vizuri kwenye TikTok, kwenye YouTube na vile vile kwenye Facebook. Get the Point Media tunasema kwamba we take a step forward haswa maeneo haya. Kumbuka kwamba team zima Get the Point tumeweza kufanya specialization hasa katika maeneo ya live streaming. Vile vile tunafanya mambo na videography, tunafanya mambo na photography, tunafanya mambo mengi ya ya graphics design, vile vile ya green screens. Hapa hivi anapokuwa akijitayarisha Dan Hassan kwa ule upande mwingine ili aweze kufika kuweza kufanya mambo mchana huu, naomba kwamba Dan Hassan atakuwa anajitayarisha kuweza kufika hapa. Kumbuka siku ya leo ni Sacred Ministers ambao tunakuja kuwasaidia kuweza kuchangisha hela ambazo zitawasaidia mwaka 25 wanapoelekea maeneo yale ya Molo tangia tarehe 13 hadi 27 mwaka huo ambao tunatarajia uje, na tunazidi kuwa na matumaini ya kwamba mwaka 25 utakuwa ni mwaka wenye kubariki wengi, na haswa katika maeneo yale ya kufanya misheni. Na wajua kwamba waimbaji wa tofauti nao wameweza kujipanga kwa namna moja au nyingine
kuhakikisha kwamba mwaka ujao ratiba zinapotokea kulingana na mwongozo wa kikanisa vile vile na mwongozo wa kikundi cha waimbaji, watakuwa wanaangalia wataenda maeneo yepi mwaka ujao. Watakuwa wanaangalia vipindi kama vile vya wakati wa makambi, watakuwa wanakusanyika maeneo yapi, na vile vile wakati wa likizo watakuwa wanaangalia, watakuwa wanapeleka hotuba hizi wapi. Nasi tutakuwa tunahakikisha kwamba hotuba kama hizi zitakuwa zinawajia kwa njia ambayo ni usambamba kabisa, kuhakikisha kwamba mnabarikiwa, hasa wale ambao mnatizama kutoka maeneo ya ughaibuni. Wapo wengi ambao wanatokea kutokea maeneo ya Middle East ambao mnazidi kupokea mchana huu wa leo. Wanapotawanyika wengine kwenda mankuli haya mchana, nitakuwa namkaribisha mwimbaji wa kicountry Dan Hassan hapo fanya settings pale. Fahamu vile vile mwimbaji Bernard Riziki yupo, atakuwa anatubariki mida ya mchana. Dan atakuwa anakuja hivi, nikifanya mawasiliano na Ben niweze kuona kama atakuwa anafika. Dan Hassan, God is good all the time. And all the time God is good, and that is nature. Wow. Looking at that camera, I want you to continue blessing the online community with a number of your songs. I know a good number of them are following you through, and they can also subscribe on the other side of your YouTube channel. You have a channel? Niko na channel Dan Hassan kwa social media platforms zote, natumia hilo jina Dan Hassan. Wimbo wa kwanza unatubariki nao ni wimbo unaosema Omochiomoke Bethlehem. Yesu iboirwe. Yeah, ndio wimbo kama hizo utatubariki. Antaja tena kufanya mawasiliano mengine. Twende kazi, fundi mitambo. Anazidi kuangalia sehemu ile ya fundi mitambo kuhakikisha kwamba sauti itakuwa inakuja kwa njia ilivyo bora. Gather Point Media, you take a step forward. Ikiwa basi wewe ni returning subscriber wetu wa Gather Point, azidi kubarikiwa, na ikiwa ni siku yako ya kwanza kusikiza mambo haya ya Gather Point hapa, na hivi ndivyo tunavyofanya mambo yetu kwenye hafla. But their frog by night, they see a bright new star, then hear a choir of angels sing. Music seems to come from afar. His wife Mary came to Bethlehem that night. They find no place to lay the child, not a single room was inside. But now hear the angels sing, a new king is born today. O holy child of Bethlehem, be sent to us, we pray. Cast out our sins and enter in, be born in us today. We hear the
Christmas angel, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Thank you so much. Acha niwabariki na wimbo wa pili. Jipange na wimbo mwingine wa pili. Huu ni Dan Hassan, wapendwa ambao anazidi kutubariki Jumapili ya mwisho mwaka 24. Nyuma ya kamera namuona rafiki yangu Mwalimu Karasi ambaye ameweza kufika pia kuhakikisha kwamba hotuba hizi zinawafikia. Kumbuka kwamba Sacred Ministers ndio hao siku ya leo wamefanya mchango ama wanazidi kufanya mchango siku hii nzima, na jinsi hivi Dana nakuja na wimbo wa pili unaosema When I get where I'm going. Traveling to the journey to heaven. Not really sure about it. Not everyone is traveling the journey to heaven. And we don't know many other journeys, but by having a listen to this song, is saying that when I get where I'm going, is another piece of song coming to us live by Dan Hassan. Let's Thank have a you. listen to it. Tupe. Believing that things are going to be well. Huyu ni Dan Hassan, mwimbaji wa nyimbo za kikantri ambaye pia anazidi kufanya vyema katika sekta hiyo ya kuzidi kubariki wengi na nyimbo zake. Hii siku 24 Jumapili ya mwisho ambapo wana Sacred Ministers wametenga siku hii yao kibinafsi kuweza kutafuta hela ambazo zitawasaidia katika kufanya kongamano la Injili ya majuma mawili mwaka 25 mwezi Aprili tarehe 13 hadi 27 maeneo ya Mholo, ambapo watakuwa wakibariki wengi katika mishoni za kuongoa roho na kuzileta kwa Yesu. Hii ni Get the Point Media, ambapo sisi tunafanya mambo haya ya kurusha mibashara kama live streaming za event zako. Sijui Dana anakuja tena na wimbo unaosema Kwana na Yesu kwa nyara. Sasa hebu imba kidogo guidance. Kereke monga sira yesa kangiranya, obora bukorwa igoro bokanda bera enkoro, agansibe nkoro yane kali kelitaliane, okwana na Yesu nabeiro mogima. Nabono tukwane amona Yesu, tomotebya makongwa into, na toiwe birero byaito naboigabiranirye, nere omanyete emerobelyo yaito, okwana na Yesu kwanyara onsi. Yeah, just have a little talk with Jesus and we do it all. Ni wimbo ambao unakuja naye Dan Hassan. Thank you. Sauti nzuri. Kereke monga sira yesa kangiranya, obora bukorwa igoro bokanda bera enkoro, agansibe enkoro yane kari keretariane, okwana na Yesu nabeiro mogima. Kereke monga sira yesa kangiranya, obora bukorwa igoro bokanda bera enkoro, agansibe enkoro yane kari keretariane, okwana na Yesu nabeiro mogima. Nabono tokwane amona Yesu, tomotebya makongwa ito, na toiwe birero byaito naboigabiraneye, nere omanyete emeroberyo yaito, okwa
okwana na yesu kwanyaraonsi nabono tokwaneamo na yesu tomotebya makong'wa ito natweigwe birero byaito naboigabiranirie nere omanyete emeroberio yaito okwana na yesu kwanyaraonsi. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus make it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus make it right. Now let us have a little talk with Jesus, tell him about our troubles, and he will hear our faintest cry and answer by and by. And when you feel the prayer will turning and you know, and finally talk with Jesus make it right. Now let us have a little talk with Jesus, tell him about our troubles, and he will hear our faintest cry and answer by and by. And when you feel the prayer will turning and you know, and finally talk with Jesus make it right. Nabono tokwaneamo na yesu tomotebya makong'wa ito natweigwe birero byaito naboigabiranirie mere omanyete emeroberio yaito okwana na yesu kwanyaraonsi. Thank you so much. Gokwana amona yeso kwanyara onsi danasan. Tupe wimbo wa mwisho sasa. Huo ambao umeweza kutoka hewani ni wimbo unaosema just have a little talk with Jesus, and by that conversation with Jesus is going to give you power to overcome all the temptations that will be coming along your way. Even as 25 is coming, I know that's a year of unpredictables, that we don't know what it will be bringing along, but having a little conversation with God is going to make it known. Get the point, media, take a step forward. Kipindi hiki ni lunch hour ambapo after Dan atakuwa anatubariki na wimbo wa mwisho. Atasimama mtumishi wa Mungu shambani kupitia nyimbo Bernard Riziki, naye atubariki na nyimbo zake zile ambazo atapenda kumshukuru nao Mungu Jumapili ya mwisho mwaka 24, tunapotarajia mwaka wa baraka 25 ule ambao utakuwa unatubariki. Dan anakuja na wimbo wa mwisho. Umeamua uwe gani? Naimba himno ambayo inasema awokare Yesu mwanchani kale nse ya kaorokyo bwanchani bwa ya sabantu bonse. When huna wimbo wa Thanksgiving 24? Lakini kuuliza swali rahisi tu, kwa music yako mwaka 24 changamoto umepata ni mingi sana, lakini tuambie mema ya Mungu amekufanyia mwaka 24. Mema ambayo Bwana amenifanyia, amenibariki sikukuwa kama 2023. Amekuwa mwema kwangu na ameniongoza, tumeweza kusafiri safari. Najua natarajia mengi mwaka 25. Kipi kimoja tu natarajia kwa muziki wako 25? Nataka uimbaji wangu utoke uende mbali, niweze kufikia mataifa, watu wa mataifa wote waweze kupata hizi habari za Mungu. Sijaijua role model wa Danasa ni nani? Who is your role model?
hapa Kenya ama No, just anybody who you think that is your role model. Guy Penrod. Guy Penrod. Yes. Oh, I know the guy. Tubariki na wimbo wa mwisho, anasema it's a hymnal agwokare Yesu mwanjani. Yesu mwanjani. Agwokare Yesu mwanjani, agoroke sobonene mwaye, akarina itigere mori, awabana bagotera osana, osana sare, osana aleluya, ototira serietario monene sare, osana barigoro mono, Kristo no mwana Daudi, osana. Oyo moroti omacheire, ero mororo koro kereria, akarina etigere mori, panto bakara binchera, osana, osana sare, osana, aleluya, otochera serietario monene sare, osana barigoro mono, Kristo no mwana Daudi, osana. Bagake mioyo ya botegemia, ibanjeti baewe ugosikwa, bate ibuya monene, baiwe muna bagotera, osana, osana sare, osana, aleluya, otochera serietario monene sare, osana barigoro mono, Kristo no mwana Daudi, osana. Tigere kagenda igora sechianga, na matama kendo ba mwalite, mocho mogi mogate gokana, imoyo mogotogia mono, osana, osana sare, osana, aleluya, otochera serietario monene sare, osana barigoro mono, Kristo no mwana Daudi, osana. Ogotogia kuwaiteraniwa, naba bagotera osana, ogotogia kuwaiteraniwa, naba bagotera osana, osana sare, osana aleluya, otochera serietario monene sare, osana barigoro mono, Kristo no mwana Daudi, osana. Kristo no mwana Daudi, osana. Asanteni sana. Jesus Christ is the son of David. Unajua hivyo? The genealogy ya David. Hadi mahali Yesu alipatikana. Of course uzao wa Daudi. Wapendwa, huyu ni Dan Hassan ambaye ametoka kutubariki na nyimbo zake. Mnaweza muona YouTube kama Dan Hassan, ako na YouTube channel yake, kwa hivyo mnaweza mpa support pale kwenye YouTube kama Dan Hassan,
na pengine yake iweze kufanya vizuri, azidi kutubariki na nyimbo nyingine. Nataka uangalie ile kamera, waambie kitu cha mwisho unapotoka kwenye mimbarani. I want to wish you all a happy new year 2025 in advance. Na niombe Mungu aweze kuzaliwa kwa maisha yenu. Mwaka wa 2025 ukue wa baraka na wa mibaraka mingi kwa maisha yenu. Na watakia mema. Jina ni Dana Hassan, YouTube, kila mahali to support. Ni hayo tu kwa sasa. Sawa, Dan anapoenda kula lunch yake, nimlete sasa Bernard Riziki naye vile vile aweze kutubariki na nyimbo mchana huu wa leo. Hapa 24 Jumapili ya mwisho tunapokuwa kwenye hafla ya wana Sacred Ministers ambao siku hii ya leo wanafanya mchango wa kutafuta hela ambazo zitaenda kuwasaidia kufanya kongamano la Injili kwa majuma mawili mwaka 25 mwezi Aprili tarehe 13 hadi 27 maeneo ya Molo. Wale ambao mnafanya hizi mnajua kwamba zinahitaji hela nyingi sana ambazo zinahitajika katika kuangalia na kufanya logistics moja na nyingine. Huyu hapa kando yangu mnapomuona napomkabidhi kipasa sauti anaitwa Bernard Riziki. Wapendwa, mnafahamu Bernard Riziki ambaye vile vile anafanya fora katika uimbaji wa kumsifu Mungu. Sijaijua anaimba country music ama anaimba nyimbo gani. Ben, habari? Salama sana Emmanuel. Uko aje? Uko salama vipi? Niko poa. Swali langu la kwanza tu kwa wengi waweze kufahamu, Abrahamuel anapochukua hiyo simu, wapendwa, hii ni Gather Point Media ambapo tunakuja hewani kwenu mbashara hii katika hafla tofauti. Nimekwisha sema kwamba leo tuko kwenye hafla ya wana Sacred ambao wanatafuta hela za kuwasaidia kufanya kongamano la Injili mwaka 25 mwezi Aprili tarehe 13 hadi 27 maeneo ya Molo. Singing along with me this afternoon is Bernard Riziki ambaye mnamfahamu wengi, ambaye anazidi kufanya fora katika uimbaji. Sijajua vizuri anaimba country music ama anaimba hymnals. Anaimba wimbo gani kwa sasa? No, general. I usually do country music. Country music. I've never seen you with a hat. Nafanya country music. Na tofauti ni kwamba mtu akiwa anafanya kazi, mfano mtu kama ni daktari, naam, hata ukimpatia t-shirt ama vest avae na sweatpant ama na kinyasa ile, kama yeye ni daktari ambaye amehitimu na ameitwa kufanya hiyo kazi, naam, atasimama na atafanya surgery vizuri sana. Ni tu sheria kidogo zinawashika zinasema lazima there is a way you should dress ukiingia theater. Najua kwamba kuna changamoto mingi sana ambayo umepitia mwaka 24 haswa kwa uimbaji. Lakini mimi nataka utuambie tu yale mazuri ambayo Mungu amekufanyia mwaka 24 ambao unamsifu nayo kwayo. Naam. Asante sana. Kwanza ningependa kushukuru Mungu kwa sababu zaidi ya changamoto Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu, katika maisha yetu. Mimi nina historia ngumu sana katika maisha haya. Kiwemo mambo changamoto za ugonjwa miaka iliyopita karibu 2-3. I've been struggling and battling with sickness. Lakini hilo si tatizo kwa sababu zaidi ya hayo Mungu amenipea nguvu na strength ya kwenda studio kufanya kazi, kuimba nyimbo nzuri ambazo zinanibariki na pia zinabariki watazamaji wetu hapa nje and most our fans. So ningependa kushukuru kwa hilo. Na zaidi ya yote nishukuru kwa sababu kwa kila siku vile tunapoamka
hii muziki unajua tunapofanya hii muziki ni sisi tunafanya tujifurahishe. Ama tujitajirishe kupitia kwa hii muziki. Tunaimba angalau 1 2 3 4 5 6 7 8. One, two. Iko sawa. Asante. Kwa hivyo tunafanya hii muziki iwe ya impact kwa watu hapa nje, mashabiki, watu wengi zaidi wanaposikiza. That music should impact our society. In fact, that is why we sing. Ndio maana tunaimba sana. We should impact. If you are a musician, if you are a journalist, if you are anything yenye unafanya ambayo inahusu jamii, if that thing cannot impact the community in a positive way, you better stop it. So I thank God kwa sababu this music I usually do, ninapata feedback mzuri kutoka kwa watu na watu wengi sana. Tangu nianze kuimba ama uimbaji wangu miaka kadhaa sasa imepita, wengi wamekuja wananiambia I'm touched and I want to change my life. Nimekuwa nikiishi maisha ambayo kidogo si straight. Maybe I've been doing mtu anakuja anatupa anasema because of your music it has touched me and I've changed, I want to follow Jesus. That is an achievement. Achievement number 2. Nilikuwa nataka moja tu, zingine tutafanya baadaye. Basi tubariki na wimbo. Na wimbo wa kwanza utatuambia. Thank you. Ase Orogenderuane. That is the song I want to do. Ase obogimawone sawaye yendo molene ondetire ase mechando obotaka marwaye yasaure igoro undaire buya keonkura ase obogimawone sawaye yendo molene ondetire aseme chando ubutaka mawaire asauigo undaire buya kera wabisa bande bari kurumba unachindo wakundi yeyo banyite kera bachai bande banchaite yasayone okandusia urusuku kera bisabane bari kuruma unachigo bakondi yeryo banyite kera bachai bane banchaite yasayone okandusia urusuku Yasaye okura obobenya Yasaye ogusiya butaka Yasaye okura obusika Nayo tinya bakorera mariga Yasaye okura obobenya Yasaye ogusiya butaka Yasaye ukura ubusika nayo tinya bakorera mariga kera babisabane bari kuruma unachindo wakondi yeryo banyite kera bachai bane banchaite Yasaye okandusia urusuku kera babisabane bari kuruma
Unachingo bakondi yerio banyite Kera bachai bane banjaite Yasayone okandusia urusuku Tobaisa como chayo montoremo yo Kiaera sago se senire Areke mago sore omotaka Asayo sin saewe komanyete Tobaisa como chayo montoremo yo Kiaera sago se senire Areke mago sore omotaka Asayo sinya saewe komanyete Sing it. Kera bisabane bari kuma Unachingo bakondi yerio banyite Kera bachai bane banchaite Asayo ne okandusia urusuku Kera bisabane bari kuma Unachingo bakondi yerio banyite Kera bachai bane banchaite Yasayone okandusia urusuku Amen. Amen. Nimeona ndugu yangu huko Ligana. Nimeona akisikia babisa kera bakondi banyite amejaribu kuimba sana with emotions. Huyo alikuwa anatoka Nairobi akawa attacked usiku na watu fulani akiwa anaendesha gari wakamgonga sana kichwa hapa. Ukiona ako na alama kubwa sana lakini Mungu alimsaidia. Kwa hivyo Mungu ametutoa mbali including you. So that song I've dedicated it to you. Na wale fans wameuliza online kwamba niimbe hiyo wimbo. God bless you. Tuko pamoja and I wish you well. Kwa sababu waimbaji wameanza kurudi, tutakuwa nayo baadaye. Thank you. Ili iweze kutubariki. Kwako MC Wesi. Alright, thank you so much Manu, by ni CEO Get the Point mwenyewe, baada kisha kwamba mambo haya yanakuja vizuri kabisa. Wale ambao wako pale nje, yani naomba turudi hapa, wana Echoes pale, wana Rock Echoes, naomba muingie ndani. Nyinyi wote muingie hapa ndani tuanze, ili kwamba kwa takriban ya lisali moja hivi tutakuwa tunafunga, ili kwamba tuondoke. Kubarikiwa zaidi ya kubarikiwa. Kama ulikuja hapa, naomba uje. Kwaya Heavenly Eagles bado sijawaona hapa, naomba sisi wote kwa heshima ya mbingu tuweze kuketi hapa, ili kwamba tuweze kubarikiwa zaidi. On stage we are having harvesters ministers all the way kutoka maeneo ya Awendo ambao wamekuja hapa. Bila shaka wanapoendelea kujiandaa na muziki wao pale, nasema kwaya ya Kiarabi hawakuwa pamoja nasi, lakini walisimama pamoja na Sacred na shilingi 2,500. Alafu kwaya ya Amazing Grace ambao walikuwa hapa wamesimama na Sacred na shilingi 3,000. Kwa hivyo sasa tunao wana harvesters, kiongozi wao yuko hapa, tuambie labda mnasimama pamoja na sisi na hela ngapi, ili kwamba mkiimba nyinyi tu mnaketi tu. Nani? Karibu sana mami, karibu sana. Okay, tukishamaliza ndio tutapeana pesa. Hela iko. Pesa ipo. Wanasema nisiwe na wasiwasi, hela ipo. Asante sana. Tubarikiwe, fundi wa mitambo na jaza vizuri kabisa. Sasa ni kubarikiwa zaidi ya kubarikiwa. Watu tusonge mbele. Tupate kwa nje. Tuingie ndani. Asante, jaza kabisa fundi wa mitambo. Asante. Asante. Kama unaweza kanyaga na kanyaga taratibu tu. Achilini. Chune. Uto wakumbugi, hero mono jiho
hongoski kapolare negega kamiyo gidwo kagidendo gigi matho janabi japuonj mano kaka unune malis unjo farisai utoyo mesike kendo uketo ego ji uto kumbugi hero mondo ji hongoski kapolare negega kamiyo gidwo kagidendo gigi matho janabi japuonj mano kaka unune malis kumadoroge mohero Nyasaye mochiechondoranga jwala umorane okodate jomoko bende mutamo visuru kilimo kendo utemo duto manane wadane obeno gine ulika ulimo gihoko mojamba kare chuchunyu opagericho mano kaka onune male kumadoroge mohero Nyasaye mochiechondoranga jwala umorane okodate jomoko bende mutamo visuru kilimo kendo utemo duto manane wadane obeno gine ulika ulimo gihoko mojamba kare chuchunyu opagericho Kama unasikia muziki huu unapiga taratibu na kanyaga taratibu tu. Kwani iko nini? Asante sana. Inapendeza. Tuna. Sasa. Setamaro kendo pedonda sai kahubi bijelo manuchweyo ulugaro nyala karamba epe matimore choke neto userumo masheni wanadeka Yesu Lord epache pala marakaka sete muchokoka gabeno chokoni videre bombe Setamaro kendo pedonda sai kahubi bijelo manuchweyo ulugaro nyala karamba epe matimore choke neto userumo masheni wanadeka Yesu Lord epache pala malakanga ondune mbale kumadorone mohero Nyasaye mochiechondoranga jwala umorane okodate jomoko bende mutamo visuru kilimo kendo utemo duto manane wadane obeno gine ulika ulimo gihoko mojamba kare chuchunyu opagericho mano kaka ondune mbale kumadorone mohero Nyasaye mochiechondoranga jwala umorane okodate jomoko bende mutamo visuru kilimo kendo utemo duto manane wadane obeno gine ulika ulimo gihoko mojamba kare chuchunyu opagericho mano kaka ondune mbale kumadorone mohero Nyasaye mochiechondoranga jwala umorane okodate jomoko bende mutamo visuru kilimo kendo utemo duto manane wadane obeno gine ulika ulimo gihoko mojamba kare chuchunyu opagericho mano kaka ondune mbale kumadorone mohero Nyasaye mochiechondoranga jwala umorane okodate jomoko bende mutamo visuru kilimo kendo utemo duto manane wadane obeno gine ulika ulimo gihoko mojamba kare chuchunyu opagericho Thank you so much wana harvesters all the way. Wanajaza kweli kweli. Sijui wimbo huu unasema nini, lakini ningependa nibaki na kiongozi hapa.
Kiongozi wa Harvesters analeta. Alright, naomba tumalizane tu hivi mambo ya kuwe sawa kabisa, ili kwamba pia inakuwa vizuri tena sana. On stage we are having these beautiful sisters here who are here with us. I'm part of this choir. Hata kama mimi ni mwanaume, mimi wanajua tu, si ndio? Mwani aje Deborah? Ni hivyo. Yes, kumaanisha mimi sina umama. Kumaanisha kwamba sina umama, ila tu kwamba I'm part of this choir. I feel nice together with these beautiful sisters here. Watubariki wimbo wakitoka hivi tutapata kubarikiwa kutoka kwa Heavenly Eagles kutoka maeneo ya Kericho. Lakini shikilia kidogo nimalizane na kiongozi hapa. Sura za kiongozi ukitazama tu hivi unajua huyu ni kiongozi. Pendeza sana. Karibu sana, tusalimu. Hamjambo wana wa Mungu. Nimeshukuru sana kwa Mwenyezi Mungu ametujalia tufike huku, na wana wa Sacred walishafika huko Mahena Church Marewa. Tulikuwa na launching huko, walisimama nasi. Sisi pia tumekuja hapa kama wana Harvesters, tulikuwa tumeona ni vema tusimame nao na 2000. Asanteni. What do you say? Men, pesa ya kwaya sitaki kushika na faa kuiweka hapa. Iko hapa 2000 kutoka Harvesters ministers, wanatoka mbali, wanatoka pala Wendo, Mariwa, something like that. Wanaenda pale, mkienda mwenda salama. Mwenyezi Mungu awabariki tena zaidi. On stage we're having none other than Mission Sisters all the way kutoka hapa mji wa Kisii. Fundo mitambo, twende kazi. Kama uko pale naomba ujaze kabisa. Wale ambao wanaingia pale mitandaoni, tunasema kwamba sisi hapa tunaendelea kubarikiwa kabisa, pia tukiendelea kusupport choir ya Sacred. Ikiwa kama una feel kwamba ungependa kuwa part of this mission ambao tunayo mwaka ujao, unaweza ukatuma kitu kidogo pale kwenye namba ambayo iko kwenye screen hapo, paybill, account number. Mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. On stage Mission Sisters, take it away. Thank you. Usijihisi kufifia, wahuzunika kana kwamba Mungu kakuachana. Umepoteza tumaini kwa kila jambo ufanyalo. Wahisi kwamba matatizo yapo kwa ajili yako. Umwite Yesu kwako suluhu tosha. Kuna muda nafsi yajihisi kufifia, wahuzunika kana kwamba Mungu kakuachana. Umepoteza tumaini kwa kila jambo ufanyalo. Wahisi kwamba matatizo yapo kwa ajili yako. Umwite Yesu kwako suluhu tosha. Anasema nimeyasikia maombi yako na nimeyaona machozi yako. Ninakuwazia yaliyo mazuri kwako Bwana. Kumbuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita. Anasema nimeyasikia maombi yako na nimeyaona machozi yako. Ninakuwazia yaliyo mazuri kwako Bwana. Kumbuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita.
Usife moyo ndugu uliyekumbwa na changamoto mingi katika maisha yako. Yote unayoyapitia ni maandalizi kwa majira mema. Usikate tamaa, Mungu yupo nawe, usiogope. Ni mwingi wa rehema, ajali wote. Usife moyo ndugu uliyekumbwa na changamoto mingi katika maisha yako. Yote unayoyapitia ni maandalizi kwa majira mema. Usikate tamaa, Mungu yupo nawe, usiogope. Ni mwingi wa rehema, ajali wote. Anasema, nimeyasikia maombi yako na nimeyaona machozi yako. Ninakuwazia yaliyo mazuri kwako Bwana. Inuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita. Anasema, nimeyasikia maombi yako na nimeyaona machozi yako. Ninakuwazia yaliyo mazuri kwako Bwana. Inuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita. Anasema, nimeyasikia maombi yako na nimeyaona machozi yako. Ninakuwazia yaliyo mazuri kwako Bwana. Inuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita. Anasema, nimeyasikia maombi yako na nimeyaona machozi yako. Ninakuwazia yaliyo mazuri kwako Bwana. Inuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita. What do you say? Amen. Thank you so much. Nilisema kwa gani? Aya, Rock Echoes basi njoo. Rock Echoes njoo. Meanwhile niongee na kiongozi kama kiongozi. Kiongozi wa miwani hapa ni wewe. Alright, washa support Sacred na 2000. Mnasemaje? Mnaambiaje hapa watoto jamani? Amen. Thank you so much. May God bless you. We are having Rock Echoes. Ministers, before that, allow me to welcome my brother here, MC, my co-MC, MC Don. Karibu sana ndugu yangu, uje usalimu umati ya kwa haraka zaidi ili kwamba tubarikiwe. Yes, ladies and gentlemen. Okay. Okay, songa tu mbele bwana, acha nini tuoga. One, two. Ladies and gentlemen, God is good. And all the time, Bwana asifiwe. Hamjambo watu wa Kisii. Nyinyi watu wangwana sana. Asanteni kwa kuamua kusimama pamoja na wana Sacred, na leo hii tuko hapa kwa ajili ya huduma hii ya uimbaji. Mungu abariki sana naposonga kwa namna hii. Ikiwa ni kwenye huduma hii ya uimbaji, tualike mbingu ishuke itamalaki ili basi tutembee pamoja katika shughuli nzima. Asanteni, nazidi na uimbaji, na iwapo ndio naingia sasa hivi, karibuni ili kwamba tuzidi kusimama na wangwana hawa wa Sacred kwa upendo wa mbingu. Asanteni MCWC. Right. Umepiga popa nzuri, kwanza shikilia kidogo. Sijui mbona mambo yanatusumbua hivi. Na mama mpiga Team Wesi. Yes. Team Wesi hii ni foundation ambayo iko pale mitandaoni. Team Wesi nzuri sana. Thank you so much for presenting Team Wesi. Team Wesi pia kuna venye alikuwa amepanga kusupport kwaya hii ya Sacred. Naomba yule kiongozi wetu pale, secretary wetu, endelee kujipanga, alafu tutajua iko namna gani. Unaweza taka kuwa part of Team Wesi, unani contact, unakuwa na namba yangu pale, unaingia kwenye group ya Team Wesi, mambo yanakuwa mazuri tena sana. Thank you so much. Muhimu sana madani. Rock anaitwaje? Wajui Rock Echoes. Rock Echoes all the way kutoka maeneo ya Nairobi. Thank you so much, blessing us with one item, baadaye tupate wana Heavenly Eagles. Tubarikiwe basi.
Mimi niko kwake Bwana, wala hapana huzuni, maumivu moyoni. Niko pale pale, sitenganishwi, siumbishwi, sitetereki. Japo janga lije, matatizo na farakano, kweli kwake Bwana sibanduki. Hata kwa hukumu tuhesabiwe kuwa wana kuchinjwa kama kondoo mchana kutwa, fikira moja tu ni kwa Bwana. Mimi niko kwake Bwana, wala hapana huzuni, maumivu moyoni. Niko pale pale, sitenganishwi, siumbishwi, sitetereki. Japo janga lije, matatizo na farakano, kweli kwake Bwana sibanduki. Hata kwa hukumu tuhesabiwe kuwa wana kuchinjwa kama kondoo mchana kutwa, fikira moja tu ni kwa Bwana. Bwana dirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile vya rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba uteke watabariki mlima wa Sayuni. Bwana dirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile vya rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba uteke watabariki mlima wa Sayuni. Yesu ndiye jemedari, atutetea mbinguni, anapigana vita dhidi ya ibilisi. Atwaye kisasi kwa ajili yetu, akausha bahari na chemchemi yake kuifanya kuwa makavu. Kuamsha Babeli ile kama upepo uharibu wa nchi, kwamba na itakuwa tabu mwenye upinde na upinde wake. Ajiinuaye kwa dari, vijana wake wote wataangamizwa. Yesu ndiye jemedari, atutetea mbinguni, anapigana vita dhidi ya ibilisi. Atwaye kisasi kwa ajili yetu, akausha bahari na chemchemi yake kuifanya kuwa makavu. Kuamsha Babeli ile kama upepo uharibu wa nchi, kwamba na itakuwa tabu mwenye upinde na upinde wake. Ajiinuaye kwa dari, vijana wake wote wataangamizwa. Bwana dirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile vya rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba uteke watabariki mlima wa Sayuni. Bwana dirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile vya rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba uteke watabariki mlima wa Sayuni. Bwana dirisha utukufu wako, tufinyange Mwamba uteke watabariki
Dhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utegeke watahayariki ombi wa Sayuni. Wanadhihirisha utukufu wako, tufinyange vyombo vikupendezavyo. Vile rehema twajua utasimama nasi siku ya kiyama, shahidi wa haki. Jiwe la pembeni utafute machozi kwa lango lile la lulu. Mwamba utegeke watahayariki ombi wa Sayuni. Haleluya. Mnasemaje jamani? Asante, wanatoweka hewani wangwana hawa Rock Echoes kutoka mji wa Nairobi na wimbo Santuri Bwana Dhihirisha ulioko katika toleo lao la 4. Mbele yetu hapa ni wana Heavenly Eagles kutoka mji wa Kericho na mfanye ile kitu mlifanya Nakuru pale Njoro ATC. Njoro ATC hapo ni wapi? Nakuru walikuwa na tuko na ATC ya Nakuru pale, walifanya mambo mazito. Ni kweli? Wakati wa Pillars of Christ wakifanya usinduzi wao pale. Okay. Leo hii fanya ile maneno. Right, ndugu yangu MC Don, allow me to do this. Wale ambao wako online hapa, namuona Dorin, namuona Belet Mura anasema amen, Justin Maosa anasema amina, Balozi Vision anasema good Lord, thank you. Namuona Justin Maosa watching live from Nairobi. Postas Omondi anasema sauti kuna vile inasumbua kidogo, kwa hivyo technician ona mambo yawe sawa kabisa. Wengi ambao wanatazama all over, Mwenyezi Mungu awalinda watunze siku zote kabisa. Wakati huu namwalika mgeni mmoja ambaye amefika hapa. Mgeni ambaye amefika hapa sijui Nifa ni mualike ama wewe uje mualike? Ingependeza akimleta mwenyewe. Njoo basi umwalike ili kwamba mambo yawe sawa kabisa. As Heavenly Eagles wanapoendelea kujipanga jinsi ya kutusupport, yani watu wa nguvu hawa. Karibu sana. Habari zenu? Salama. Ndo nimeingia tu saa hii. Niko na mgeni wangu, mamangu na bradangu penye wako. Wakuje. Mama yetu na brother yake. Kama wewe, najua kama wewe ni mama wa kwaya Sacred, wewe ni mama yetu. Kabisa. That is it, hivyo. Wacha aje tusalimu alafu fanya maneno. Support vizuri sana. Karibu sana mami. Welcome. Asante sana. Hi. Salamu. I'm Gladys Derata. Niva, she's my daughter. Happy Sunday. Happy Sabbath. I'm Devon, brother Tunifa. Well, mnatusupport na shilingi. Simama na sisi namna gani mami? Support na 1000 We are supporting this Sacred with 5,000. Oh yes, amen. What do you say? Amen. Amen. Asante sana. May God bless this family, this wonderful family. Now on stage we're having Heavenly Eagles blessing us with one item, and then thereafter we'll be having Revelation Ministers coming up. Thank you so much. Tubariki. Jina langu ni MC Wesi. Siku zote. Take it over. Tupe sauti kabisa. Fundi wa mitambo jaza, ikipendeza unakanyaga tu taratibu Heavenly Eagles all the from Kericho County. Karibu sana Kisii. Haya. Twende kazi. Kumbuka kisa cha wana Israeli. Kumbuka kisa cha wana Israeli. Haikuwa rahisi kwao kutoka pale Misri, maana walikuwa wafanyakazi wa Farao. Farao alileta vikwazo vile vilivyo vingi sana, na akasema hawawezi toka pale Misri kabisa. Mungu ni nani? Mungu ni nani? Alitumia Musa vizuri sana.
hadi akawatoa pale Misri, hadi akawatoa pale Misri. Kubali kutumika uwe mwokozi wa wengine. Huenda kunyamaza kwako wewe umefanya wengi wako Misri. Inuka, Mungu akutumie ufanye kazi yake. Kubali kutumika uwe mwokozi wa wengine. Huenda kunyamaza kwako wewe umefanya wengi wako Misri. Inuka, Mungu akutumie ufanye kazi yake. Oh yes. Kubali kutumika. Wengi kanisani wamekaa tu, hawataki kufanya lolote. Kazi ni fitina na mdomo katika kanisa lao. Chunga wewe usipate laana kanisani pake Mungu wetu. Fanya kazi yake kwa bidii, tutapofika utapishwa tajiri. Fanya kazi yake kwa bidii, tutapofika utapishwa tajiri. Wengi kanisani wamekaa tu, hawataki kufanya lolote. Kazi ni fitina na mdomo katika kanisa lao. Chunga wewe usipate laana kanisani pake Mungu wetu. Fanya kazi yake kwa bidii, tutapofika utapishwa tajiri. Fanya kazi yake kwa bidii, tutapofika utapishwa tajiri. Kubali kutumika uwe mwokozi wa wengine. Huenda kunyamaza kwako wewe umefanya wengi wako Misri. Inuka, Mungu akutumie ufanye kazi yake. Kubali kutumika uwe mwokozi wa wengine. Huenda kunyamaza kwako wewe umefanya wengi wako Misri. Inuka, Mungu akutumie ufanye kazi yake. Kubali kutumika uwe mwokozi wa wengine. Huenda kunyamaza kwako wewe umefanya wengi wako Misri. Inuka, Mungu akutumie ufanye kazi yake. Sema tena. Kubali kutumika uwe mwokozi wa wengine. Huenda kunyamaza kwako wewe umefanya wengi wako Misri. Inuka, Mungu akutumie ufanye kazi yake. Hallelujah. Thank you so much. Wanasema Unasemaje? kwamba kubali kutumika, yani siku zote. Hawa wangwana wanaitwa Heavenly Eagles kutoka Kericho. Yes. Wangwana ambao wamehakikisha kwamba Kericho County na Music iko mahali hapa hivi 035. Karibu The sana Great kiongozi. County. Atusalimu, watatusonge mbele as Revelation wanapoendelea kujipanga. Tusalimu alafu atuambie namna gani. Na tusapona shilingi 1000 ngapi hivi? Okay, thank you so much. Washa support na 3700. Mnasemaje? Thank you so much. Amen. Ni wangwana pia ambao wanang'ang'ana kabisa, mambo yanakuwa mazuri tena sana. Thank you so much. May God bless you siku zote. On stage we are having a revelation ministers all the way kutoka hapa mji wa Kisii, blessing us with one item thereafter. Eminent ministers pia watatubariki hapo baadaye. Pia tutakuwa na tunes choral watubariki, alafu mwisho Gabriela yuko pale pia atatubariki. Tuko inapendeza tena zaidi. Sijui kama mko tayari, fundi wa mitambo ushapata wimbo? Okay, thank you so much. Wacha niendelee kuzungumzia wale watu ambao wako mitandaoni. Kuna watu ambao wamekuwa hapa tangia tulipoanza na tunaendelea hivyo hivyo. Tunazidi kubarikiwa. Yes. Kuna watu ambao wanatufuatilia sana pale mtandaoni.
Naambia watoke online kidogo, washuke pale chini, kuna namba inatembea hapo kwa screen. Wafanye maneno pale, itapendeza sana because tunakaribia kumaliza, na wakati tunamalizia, shuka toka online tu kidogo, ingia pale chini, kuna namba iko hapo kwa screen chini. Fanya maneno, itapendeza sana. Tutembee na wana Sacred. Tupe habari MC Wesi. Alright, tunasema kwamba Hope at Jesus Feet ni misheni kubwa sana ambayo imepangwa na wana Sacred. Nyote mnaalikwa muhusike katika misheni hii ambao tunafanya next year pale, ili kwamba tupike familia karibu, tuende tuhubiri vizuri, watu wapate ujumbe wake Mwenyezi Mungu. On stage, Revelation Ministers, take it away. Thank you so much. Tubariki fundi wa mitambo basi. Jaza tukisonga wakitoweka. Hemani tuende kwa nyuma yao. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu. Ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu, dunia unidanganya. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Tawala ndani yangu, Yesu mfalme, uwe kwangu milele. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu, dunia unidanganya. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Tawala ndani yangu, Yesu mfalme, uwe kwangu milele. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu. Asante. Yesu yu mwaminifu. The Revelation Ministers kutoka jimbo la Kisii. Tubariki na rumba ya Yesu. Asante maridadi sana. Mwokozi wangu alinipenda, maovu haya nitengi naye, alijitoa kuniponya ye. Sasa mimi ni wake, sasa mimi ni wake. Furaha nyingi moyoni mwangu, Bwana Yesu kunifanya huru, kunitoa kwa damu yake Yesu. Sasa mimi ni wake, sasa mimi ni wake. Mwokozi wangu alinipenda, maovu haya nitengi naye, alijitoa kuniponya ye. Sasa mimi ni wake, sasa mimi ni wake. Furaha nyingi moyoni mwangu, Bwana Yesu kunifanya huru, kunitoa kwa damu yake Yesu. Sasa mimi ni wake, sasa mimi ni wake. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu,
niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu, Yesu yu mwaminifu. Namtaka Bwana Yesu kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu tawala ndani yangu, niwe na utulivu. Yesu yu mwaminifu. Mikono juu. Yesu yu mwaminifu. The Revelation Ministers. Amen. Amen. Oh yes. Tunasemaje? Thank you so much. Wanaitwa wana Revelation Ministers all the way kutoka hapa mji wa Kisii. Yes, na hapa mtandaoni naona watu mambo yako sawa kabisa. Naona Omondi anasema Elarius Kemei anasema following Patrick Odhiambo anasema niko ndani hadi mwisho. Thank you so much. Nancy Malaika anasema pamoja ndugu na dada. God bless the work you do and are doing and will do. Thank you so much. May God bless you. Wale ambao wanazidi kutufuatilia hapa, Mwenyezi Mungu awabariki tena sana. Ukitaka kusupport hapa kwenye comment section mtazamaji, unaangalia pale kwenye kuna M-Pesa paybill 522533, alafu hapo kuna namba pale account number ambayo ni 785668, alafu mwisho inamalizia na 8. Tuko karibu kukamilisha mtazamaji, kwa hivyo zidi kukaa pamoja nasi hadi tamati. Yaki the Brand ananiambia kwamba anazidi kutufuatilia, ambaye ni mmoja wa waimbaji kutoka maeneo ya Kisii. Anasema kwamba anafanya kitu muda wowote kuanzia sasa. Thank you so much for being with us. Thank you. On stage we are having Eminent Ministers. Tubarikiwe fundi wa mitambo. Baada ya Eminent, Tunes Choral watafuata. Thank you. Eminent, take it away. Angalieni msifanye wema machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Matoleo ni ibada, tukitoa sirini Mungu atatubariki wazi wazi. Angalieni msifanye wema machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Matoleo ni ibada, tukitoa sirini Mungu atatubariki wazi wazi. Je, wajiwaji moyoni mwako unapoabudu zaka na sadaka, matoleo yako yakubariki au yakulani? Ndugu yangu, tahadhari sijapeleka laana nyumbani mwako. Abudu kwa toleo kamilifu, tapata mibaraka tele. Je, wajiwaji moyoni mwako unapoabudu zaka na sadaka, matoleo yako yakubariki au yakulani? Ndugu yangu, tahadhari sijapeleka
kiongozi wa Revelation, naomba uje hapa hivi tuwasiliane kidogo. Tusiwe kama Anania na Safira mke wake waliomdanganya Roho Mtakatifu na wakaangamia. Tufuate kulingana na maandiko takatifu, tuweze kuwa wakili wema kwa kazi yake Bwana. Mwisho wa vyote tapata tunukiwa. Tusiwe kama Anania na Safira mke wake waliomdanganya Roho Mtakatifu na wakaangamia. Tufuate kulingana na maandiko takatifu, tuweze kuwa wakili wema kwa kazi yake Bwana. Mwisho wa vyote tapata tunukiwa. Je, wajioji moyoni mwako unapoabudu kwa zaka na sadaka, matoleo yako yakubariki au yakulani? Ndugu yangu, tahadhari sijapeleka laana nyumbani mwako. Abudu kwa toleo kamilifu, tapata mibaraka tele. Je, wajioji moyoni mwako unapoabudu kwa zaka na sadaka, matoleo yako yakubariki au yakulani? Ndugu yangu, tahadhari sijapeleka laana nyumbani mwako. Abudu kwa toleo kamilifu, tapata mibaraka tele. Je, wajioji moyoni mwako unapoabudu kwa zaka na sadaka, matoleo yako yakubariki au yakulani? Ndugu yangu, tahadhari sijapeleka laana nyumbani mwako. Abudu kwa toleo kamilifu, tapata mibaraka tele. Je, wajioji moyoni mwako unapoabudu kwa zaka na sadaka, matoleo yako yakubariki au yakulani? Ndugu yangu, tahadhari sijapeleka laana nyumbani mwako. Abudu kwa toleo kamilifu, tapata mibaraka tele. Amen. What do you say? Amen. Allow me Amen. nisimame na huyo msichana mwanadada. Unaweza ukatusalimia? Yes, how are you? What's your name? Happy Sunday. Happy Sunday. My name is Frida Nyaboke. Frida Nyaboke. Uko grade ngapi? Ya 3. Grade 3. Right. Thank you so much. Unaimba vizuri sana. Nani ambaye anasema mtoto huyu anaimba vizuri? Basi simlete basi 50-20. Wale ambao wamependezwa na shughuli hii mdada huyu anaofanya, tusimame na yeye kuja kwa shilingi 50 peke yake. 50 watu 50 itapendeza. Ninapoendelea hivyo, kiongozi wa Eminent aje hapa nione, kiongozi wa Revelation pia uje hivi tuwasiliane, mambo yakuwe mazuri kabisa. Kabisa. Wale wana support na 50. Thank you. Huyo mtoto anaimba vizuri sana. Thank you so much for that good and wonderful talent. Asubuhi alipiga solo fulani hapa hatari sana. Mlisikia lakini? Ilikuwa moto. Yep. Yes. Nani mwingine? Wale wanataka kusimama na inua tu mkono, ushers watakuja hapo. Itapendeza. Namba ya simu iko hapa, paybill number tuko nayo hapa. Ni 522. Wow, thank you. Apewe hata transport aende nyumbani nayo. Si kweli? Napenda hivyo. Napenda talent wakati mtoto anasapotiwa. Kuna wale nani yule tena? MCWC. Yes. Kuna wale wangwana huwa siku zote wanapenda kulipa na simu Okay. Paybill number iko 522 533. Okay. Account number iko 785668. Kuna mwingine ambaye ameguswa pale, roho wa Mungu ananiambia kuna muungwana fulani rafiki wangu sana pale kona ameguswa, naona anatoa hela pale. Nasema lazima asimame na huyu mtoto vizuri sana. Katika talanta. Kuna wenye wanauliza hii ya mtoto wanatuma wapi? Thank you so much. Wesi. Yes. Kuna wangwana hapa wanauliza hii ya mtoto wanatuma wapi? Ya mtoto? Yes. Ulikuja na mamia ama na nani? Yeye mwenyewe ako na simu. Mama kwa wapi?
Mam kuja. Namba ni 07. Wow. Ngoja. Hiyo ni yako. Twende hapo basi. Hiyo ni yako ama ya mami? Hii ni ya mama. Sawa. Namba iko 07 14 14 70 70 20 20 85. 85. Rudia pole kidogo. 07. Shikilia kidogo, tulia kidogo mami. Wale ambao tunalipa na simu, enda pale kwa send money. Hii hakuna haja ya kuweka lipa na M-Pesa. Enda send money. Fika pale kwa M-Pesa, send money. Namba iko 0714 70 70 20 20 85. 85. Inaleta jina gani? Inaleta Elizabeth Mairuru. Elizabeth Mairuru. Thank you so much. Good girl. Thank you. Siku zote tunapendezwa. When I grow up, I want to have a daughter like her. Omba. Najua MCWC kuna wale walikuwa wanasema when I grow up. Sasa hii tumegrow. Angalia shida tunapitia. Bako unasema I wish tena ningekuwa mtoto nizaliwe. Mamangu wako hapa anaweza kuambia mimi bado mimi ni mtoto. Wewe ni mtoto? Yeah. Haya, when you grow up utateseka kama sisi. Sisemi kitu. Asanteni. Wana Right. Tunes Choral mbele yetu hapa. Kidogo, shikilia kidogo. Naam. Sijui kama Emanet. Nataka tumalize tukitoka. Mshamaliza? Kiongozi wa Emanet. Kiongozi yuko hapa, niambiwe hela ngapi? Nafanya maneno. 2000. Thank you so much. May God bless you. Revelation wamefanya kweli? Revelation wanasimama na sisi na pesa ngapi? 2,300. Thank you so much our choirs. May God bless you. Baada ya Tunes Choral watakuwa wanatuambia pia wanasimama na ngapi. Sylvia, can see you. Can you smile to the camera? Acha kunismailia. Tubarikiwe basi. Baada ya hawa Gabriela atafuata. Baada ya Gabriela Sacred tutajaza tukimaliza. Yes. Take it away. The Tunes Choral. Asante. Usijali hata mambo yawe magumu mazito, Bwana ametangulia mbele yako, kiongozi mwema mwaminifu, kwani yote tunayopitia ayaona. Mateso ni yaunda kitambo tu, jikabidhi kwake Bwana wakati wote, atafanikisha mambo yako yawe shwari upate amani. Usijali hata mambo yawe magumu mazito, Bwana ametangulia mbele yako, kiongozi mwema mwaminifu, kwani yote tunayopitia ayaona. Mateso ni yaunda kitambo tu, jikabidhi kwake Bwana wakati wote, atafanikisha mambo yako yawe shwari upate amani. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Tumtumaini Bwana. Naitwa na Tunes Choral Choir Kisii. Thank you so much. Mungu abariki sana. Japo wakuseme, wakucheke, wakudharau, ndugu sife moyo, songa mbele kwa bidii. Mafanikio yako yaja kwa wakati mwema, Bwana ametenga kwako. Zidi kumtumaini ya Bwana, baraka zako zipo njiani za kusubiri. Kwa imani utafanikiwa, mambo yako yawe sawa. Japo
japo wakuseme, wakucheke, wakudharau, ndugu sife moyo, songa mbele kwa bidii. Mafanikio yako yaja kwa wakati mwema, Bwana ametenga kwako. Zidi kumtumaini ya Bwana, baraka zako zipo njiani za kusubiri. Kwa imani utafanikiwa, mambo yako yawe sawa. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Haleluya. Amen, amen, amen. Mnasemaje? Asante. Wanatoweka hewani wanajulikana kama The Tunes Choral Choir kutoka mji wetu wa Kisii. Nashukuru sana. Mbele yetu hapa ni Gabriela. Nashukuru sana wa online viewers, wale ambao wanaingia mtandaoni sasa hivi. Tunashukuru kwa kuamua kusimama pamoja nasi. Na vile vile ningependa kuwaambia kwamba zidi kutembea na wana Sacred Ministers. Kuna namba hapo chini ya screen. Paybill ni 522533. Account number ni 7856688. Mbele yetu ni Gabriela, atatubariki na wimbo kisha ataleta wengine. Lakini kabla ya hiyo, MC Wesi, kuna dada yetu ambaye vile vile wengine tumuita mama yetu katika huduma hiyo ya uimbaji. Yes. Our beautiful sister Biyaki the Brand, naye amesimama pamoja nasi, ametuma mchango wake wa shilingi ngapi? Biyaki the Brand ambaye bila shaka ni Madam CEO pale kwa Gega Awards. Unasema Gusi Gospel what? Mimi sikuwa huko sijui. Okay, wale ambao walihudhuria mambo ya Gega Awards mji wa Kisii, Gusi Excellence Gospel Awards. Yep, ni hivyo sasa. Ndiye CEO pale. The CEO mwenyewe ambaye alihakikisha kwamba mambo hayo yamekuja awards ikapeana kwa waimbaji na talanta mbalimbali hapa mji wa Kisii. Yes. Amesema kwamba lazima asimame na Sacred Ministers, ametuma shilingi 1000. Mnasemaje? Amen. Barikiwa sana mami. Yaki the Brand, pesa yako isha confirm hapa. Thank you so much. May God bless you. Unajua kwamba yuko hapa online. May God bless you. On stage, we are having a beautiful family. This is my family and this is my new friends ambao nimepata mwezi huu. Mama Gabriela yuko wapi? Ningependa tusalimu. Mama, njoo tusalimie kwamba kwa kwanza hapa hivi. Hawa ni marafiki familia ambayo tulipatana na wao tarehe 14 pale Nyamira County. Yes. Na hapa hawakuwa invited, hawakuwa kwenye poster. Nikasema wacha tu ni wa invite our mami hii, akasema lazima aje na mtoto Gabriela ambaye amefika hapa. Last week tulikuwa na wao na leo hii tuko na wao. Karibu sana. Watu wangwana sana. Tusalimu. Hi everyone. First of all, I want to thank Westmark. What he did, nothing would have done it. As you can see, my daughter here, she has an impairment.
She cannot see, but she can see through singing. She can preach. She can do everything. MC alisimama nasi. I cannot even explain how. When everybody walked out of us, maybe because of the situation, maybe of some reason, he stood for us. He stood for our side, and God did an amazing job. God bless him. Thank you so much. Gabriela tubariki na wimbo. Gabriela tubariki na wimbo, alafu baadaye tupata Sacred wajaze, alafu tutaomba sisi wote tuondoke. Kabla ya hiyo, inaambiwa The Tunes Chorale wamesimama nasi na mchango wa takriban shilingi 3,000 pesa ya Kenya. Thank you so much The Tunes Chorale. God bless you. Take it away Gabriela, karibu sana. Chukua microphone hii.
tuwe nyuma yao. Sacred, tupande jukwani. Sacred. Next on stage is Sacred. Gabriela takes over. Oh yes. Thank you. Oh yes. How do you say? Amen. Thank you. Thank you so much. Shikilia Sacred wanapoendelea kujipanga. Naam. Gabriela ana pia talanta ya kuzungumza, si kuimba peke yake. Naomba utuzungumzie basi dakika moja yako ndio hii. God is good. All the times. I need your psych, okay? God is good. All the times. And all the time. God is good and there is no change. Wow. Well, okay, I do public speaking. Okay, let's try. Your life is your kingdom. Never force people to enter or to stay, but require one thing from those who stay, to respect its rules. That's how it works. Respect those who respect you. Forget those who forget you. And above all, learn to give your absence to the people who haven't really understood the importance of your presence. You should not be afraid of fire, not be afraid to walk through flames. I think you should be strong enough to appreciate the fire and passionate enough to appreciate. I think you should be strong enough to withstand the fire, but passionate enough to appreciate the burn. I believe you're a good person. You cannot force people to see your worth. Life has taken its course. You are. But most importantly, you can learn one thing. Those who deserve a seat at your table and those who will definitely never sit there. That's enough. Thank you. Kuna watu umepita. Kuna watu umepita kama mimi ambaye nilie kando yako hapa hivi. All right. So before I take my seat, I'd like to thank MC Wesi for inviting me here. It's greatly honored. Now for that, and also I'm so happy to meet his mom. Okay. And knowing that she's the most blessed woman, because having more than one musician in the house is just fun. Wallahi. Okay, so to support the Sacred Ministers, alisema I was not invited, but kama alini-invite, si hadi mimi nilikuwa invited. So I support you na pia unakujua. Okay. For Sacred Ministers, that's 500. Okay. And through him, I will give 10 kg rice for the mission. Because... What do you say? Amen. Thank you. I love missions. When I become a... Sasa juu kila mtu anataka kugrow. Now me, when I grow small, I want to do missions like God bless you. Thank you so Thank much. you so much, mami. May God bless you. Umeongea mambo ya busara kweli kweli. Na hata kuna clip yake fulani ambaye alizungumza last week. MC Wesi. Sasa hivi ukiangalia pale MC Wesi TikTok, umetrend sana hivi karibu kufika 1200. Alizungumza mambo ya busara sana, mambo ya busara sana. Fika pale tazame. On stage you were having
Sacred Ministers as we wind up, giving us one item as we wind up, ili kwamba tupate fourth of thanks, alafu tupate ombi, kila mmoja abarikiwe, tutoke na mibaraka kabisa. Itapendeza zaidi. Kuna wale ambao wanauliza MCS watapataje huyu mdada pale mtandaoni, anajitaje katika platform zake za social media, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Anaitwa kama nani? Gabriela, mamaki Gabriela anajiita namna gani Facebook? Tueleze pale kwenye Facebook, kwenye TikTok, kwenye YouTube, kwenye Instagram yake pale, tapendeza. Kuna wengi tunahitaji kumfuatilia pale mtandaoni, naona watu wanauliza maswali kadhaa. Shout kutoka hapo tu ndio niseme ama uje. Shout tu. YouTube Gabriela Blessed, TikTok hiyo sitaweza kuzungumza, mami tafadhali kuja. Masanzelava. So mnacheka nini jamani? Nataka wale ambao wanafuatilia mtandao wapate the clear. Kuja mami, itapendeza ukitueleza, kwa sababu sitaki niseme maneno yangu hapa uende kutafuta vitu zingine. Itapendeza. Actually it's good wakati tunashare mambo kama haya, tunasaidia, tunainuana. So wale mnajua YouTube inalipa, talanta inalipa. Itapendeza sana iwapo tutajua maneno haya. Hata mimi nimependezwa sana na mdada huyu. Tufuatilie pale, tusimame na yeye, we support her. Yeah, sure. Itapendeza sana. Sure. Thank you. Tueleze unaitwaje pale YouTube? It's YouTube at Gabriela Blessed. Yes. Gabriela Blessed. Instagram Masanse Lava. TikTok at Masanse Lava. Facebook Tracy Sandra. Again. Wewe Masanse ni nini? Unajua Masanse ni nini kwa sheng? Okay. So again, it's Facebook at Tracy Sandra. Okay. TikTok at Masanse Lava. Instagram Masanse Lava, and YouTube Gabriela Blessed. Okay. Thank you so much. Asante sana, Mungu akubariki sana. Okay? All right. Thank you so much, mami. God bless you. On stage ni the Sacred Ministers. Take it away. Hii tunapiga sisi wote, tunakanyaga hivi tukifunga, yani itapendeza zaidi. Fundi wa mitambo, jaza tukisonga. Thank you. Ukiguswa unasimama, tunapiga foleni moja kali. Tukisimama na wana Sacred. Maridadi, thank you for coming. Thank you for making this great event. This is a great event. August. Sijasikia, inua sauti fundi wa mitambo. Tumefikia kilele. Kipindi ni cha lala salama. The Sacred Ministers, Kisii County. All the way today. Let's go. Walimkamata mwanamke mzinzi ili wampeleke kwa Yesu, kwa kuwa yeye amekosa kosa kubwa. Rabi, wewe wasemaje? Walimkamata mwanamke mzinzi ili wampeleke kwa Yesu, kwa kuwa yeye amekosa kosa kubwa. Rabi, wewe wasemaje? Ukiwa hauna kosa lolote, shika jiwe mrushe huyu mama, wote wakaondoka. Oda ada ya mwingine usemwa wako mwamazio wakumbusi yako. Sote tuwa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Sote tuwa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Ukiwa hauna kosa lolote, shika jiwe mrushe huyu mama, wote wakaondoka. Oda ada ya mwingine usemwa wako mwamazio wakumbusi yako. Sote tuwa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Sote tuwa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. One more time. I tell you. Wanaitwa mambo ni mbashala hapa. Sacred Ministers, Kisii, Kenya. Wimbo Santuri mwanamke, wimbo mpya kabisa. Right. Unashuka pale YouTube hivi karibuni. Aya, tumatch kwa street hapa hivi. Tuna disturb camera. Nifa to maintain ama tuje hapa juu. Tuje hapa juu. Aboriti chichini mwako ndipo uwane lafa zako. Usimuhukumu kweli ndugu yako. Rekebisha mienendo yako. Aboriti chichini mwako ndipo uwane lafa zako. Usimuhukumu
Mungu wa kweli ndugu yako, rekebisha mienendo yako. Ukiwa hauna kosa lolote, shika jiwe, mrushe huyu mama, wote wakaondoka. Moja baada ya mwingine, usimhukumu mabaya, hukumu yako. Sote tu wa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Sema tena. Sote tu wa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Ukiwa hauna kosa lolote, shika jiwe, mrushe huyu mama, wote wakaondoka. Moja baada ya mwingine, usimhukumu mabaya, hukumu yako. Sote tu wa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Sote tu wa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Ukiwa hauna kosa lolote, shika jiwe, mrushe huyu mama, wote wakaondoka. Moja baada ya mwingine, usimhukumu mabaya, hukumu yako. Sote tu wa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Sote tu wa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Ukiwa hauna kosa lolote, shika jiwe, mrushe huyu mama, wote wakaondoka. Moja baada ya mwingine, usimhukumu mabaya, hukumu yako. Sote tu wa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Sote tu wa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Ukiwa hauna kosa lolote, shika jiwe, mrushe huyu mama, wote wakaondoka. Moja baada ya mwingine, usimhukumu mwenzio, hukumu yako. Zote tu wa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Zote tu wa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. Ukiwa hauna kosa lolote, shika jiwe, mrushe huyu mama, wote wakaondoka. Moja baada ya mwingine, usimhukumu mabaya, hukumu yako. Sote tu wa dhambi, rehema zake Mungu zitufunike. 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 Haleluya, mnasemaje jamani? Ingependeza MC Wesi, wana Sacred watuongeze moja ya kufunga, manake naona ndio roho anaitisha sasa Tupe ile ya kwa heri. Haya, tupe wimbo. Due to public demand, mnasema atuongeze ama tukae? Okay, ya mwisho tupe gani? Gani yo? Mwalimu. Gani? Ngoja fundi wa mitambo shikilia kidogo. Tunataka tuwasikize sasa. Due to public demand, wana Sacred Ministers Kisii Kenya, kwaya hii ya Sacred ni moja peke yake duniani. Na jinsi wanakuja kwa kasi na kwa kishindo kikuu. Watu bariki na wimbo gani wa mwisho? Mwalimu. Haleluya. Mwalimu. Haleluya. Fundi wa mitambo tafadhali, kwa heshima ya mbingu jaza tukisonga. One more time, tukanyage wote, tuzunguke nyuma ya Sacred tukikafunga. Kumbuka wa online viewers, tunakaribia kumaliza, lakini namba ya malipo iko pale kwa sisi wote tujaze hapa tukitoka, yani inapendeza zaidi tukitoka, tukimaliza hivi sisi kwa pamoja, alafu tupate ombi tutoke hapa hivi. Tunashukuru sana. Oh yes. Thank you. One more time. Asante. Sacred Ministers, take it away. Twende kazi. Tukanyage nyuma yao taratibu. Mosmos. Ni baraka ya mbingu inashuka. Ni Sacred Ministers Kisii Kenya. Tunafunga mwaka in style. Tukienda mission pale. Oh yes. Haleluya, nampenda Bwana wangu. Kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu. Amenitegea sikio lake, kwa hivyo nitamwita siku zote. Kwa kuwa ananisikiliza ninapojawa na shida nyingi, yeye hunisikiliza. Haleluya, nampenda Bwana wangu. Kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na
Oh yes. Naitwa Sacred Ministers. Wanaitwa Sacred Ministers. Wimbo. Hallelujah, tunafunga mwaka ni style. Sema hiyo. Aha. Heavenly Eagles wako na sisi. Tuibe kama kwa yarudie hiyo. Shida zako zimenipa. Maridade. Naliona tabu na huzuni, nikalita jina la Bwana. Bwana nakuomba, uniokoe nafsi yangu. Okoa, okoa nafsi yangu Bwana. Nampenda Bwana isikiliza sauti zangu. Amenitegea sikio lake, kwa hivyo nitakuita siku zote. Nisikiliza ninapojawa na shida nyingi, yeye unisikiliza. Haleluya, nampenda Bwana wangu. Isikiliza sauti ya dua zangu. Amenitegea sikio lake, kwa hivyo nitakuita siku zote. Haya sasa. Nisikiliza ninapojawa na shida nyingi, yeye unisikiliza. Sacred Ministers Kisii Kenya. Tunafunga mwaka ni style. Tukienda huduma. Asante. Asante Kisii. Asante the family. Thanks friends. Our online viewers, asante sana. Get the point. Thank you so much. Let's sing today. Unasemaje kwamba mwanao? Sijasikia hiyo. Kama unajua unaimba. Wanapokuja kwako maombi, sikio lako zisitende. Bwana naja kwako, natua mizigo yangu yeye. Nirehemu Bwana, nirehemu Bwana. Alesinga. Unasemaje kwamba wanapokuja utawasikiza yeye. Kila mtu tuimbe. Sikio lako zisitende Bwana. Aturili tule. Bwana, naja kwako, natua mizigo, unirehemu. Haleluya, nampenda Bwana wangu. Kila mtu anasema. Isikiliza sauti yangu na dua zangu. Amenitegea sikio lake, kwa hivyo nitakuita siku zote. Nisikiliza ninapojawa na shida nyingi, yeye unisikiliza. Haleluya, nampenda Bwana wangu. Isikiliza sauti yangu na dua zangu. Amenitegea sikio lake, kwa hivyo nitakuita siku zote. Nisikiliza ninapojawa na shida nyingi, yeye unisikiliza. Haleluya, nampenda Bwana wangu. Isikiliza sauti yangu na dua zangu. Amenitegea sikio lake, kwa hivyo nitakuita siku zote. Nisikiliza ninapojawa na shida nyingi, yeye unisikiliza. Haleluya, nampenda Bwana wangu. Isikiliza sauti yangu na dua zangu. Amenitegea sikio lake, kwa hivyo nitakuita siku zote. Nisikiliza ninapojawa na shida nyingi, yeye unisikiliza. Haleluya. Asante sana wapendwa, hii ni kionjo tu. Wakati tunaenda mission pale nje, mambo itakuwa kubwa tena zaidi. Kwa wale ambao wamesimama pamoja nasi, tunashukuru sana. Nasema Mungu wa mbingu azidi kutembea pamoja nanyi, azidi kuwajalia kwa kila shughuli na kwa kila hali. Nashukuru sana, nimeona marafiki wangu hapa, nimeona my beautiful sister Sly yuko hapa, Humphrey Ondicho, kina Regan,
Watu ni wengi sana. Nashukuru sana. Get the point. Tunashukuru sana 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 tena zaidi. Bwana Emmanuel kwa kazi safi mnafanya. Mungu awabariki sana. Nashukuru kila mmoja ambaye amefanya shughuli hii kuwa kubwa kama hii. Mungu wa mbingu azidi kuwabariki, awajalie wazidishie kwa kila namna na kwa kila hali. Nikizungumza na watu wetu wa nyumbani, minto mwanyagetingembe ya mwana asingencho wakora omoyogoyoiga koba obwengencho enene lero gagitwachirega iga asingencho yogo sanga na gosira abasomba bomonene ba sacred tiganya sai abaseni abagate abarende abaroto taskera ringana nekerto kongende mission tusabirane Nyasai abakonya. Asante sana Kisii, asante sana Kenya. Pokea salamu kutoka Mr. President MC DRS ametuma salamu, tuko pamoja. Mungu awabariki. Siku zote niite MC Don the finest, niko moja duniani na mambo nayo yafanya hajaifanywa tangu dunia kuwekwa misingi yake. Tutembee pamoja. Singependa na Mungu abariki. Tutoke, ningependa tuombe ndio tutoke, manake hatuna mengi, hatuna hadithi. Tutulie kidogo tu. Nashukuru sana, namwona Chindi wa Joshua anasema you great people just sent my support on the pay bill. Sijui kama ishafika pale. Chindi wa Joshua pay bill number. Hatutaki kufungia mtu yote nje. Wale wanatufuatilia online yuko pale live. Amesema ashatuma. Oh yes, amazing. Ulitumia kizungu sikuelewa. Pole kaka. All right, the voice from Sob Lady is voicing. Thank you so much our online media ambao umekuwa pamoja nasi kuanzia tulipoanza, yani siku hii leo tunapomaliza mwaka. Yani nasema shukran sana kwa kusimama pamoja nasi team Sacred. Tunashukuru sana wale wote ambao walifika hapa katika hall hii. Mwenyezi Mungu awalinde, awatunze siku zote. Mimi naitwa MC West the Taste Treasure. Na unanifuatilia pale kwenye mitandao kama Adventist Show TV, mahala ambapo unapata vipindi yani zaidi ya vipindi. Mwenyezi Mungu akulinde, akutunze. Nampa back to Shinji. Anakuja, tunataka kumaliza, tuombe ili tuondoke. Nami nimeshukuru sana kwa kusimama pamoja nasi, lakini kabla tuondoke, Ian Shinji atasema jambo. Nimekuwa wako MC Don. God bless you. Asante sana. Asante sana kwa kufika ndugu yangu. Thank you very much. I just want to call the steering committee wafanye hivi, then I'll give just a vote of thanks so that watu waende wamechelewa. Brother Shadi, you can stand. Huyo alikuwa one of the members kwa steering committee, awasalimia. Miriam, you can stand and wave. Huyu amewatunza katika tumbo na Shadi. Doreen, you can say hi. Thank you very much. I have my director here. You can also, is our director. He was also in that steering committee. Patron, you can say hi. Is our able patron. He was also among the steering committee with me as the chairman. Nataka kuwashukuru sana. You people have really made this day successful. Mahala popote munaenda, aseke gusiba wote basi moko tachaboso boke. Moko gendanda nso zimora tachaboso boke, asenge njo ni numwaga litke ya wera buya. Mbarikiwe. Manyi mache maya wakati. Munyi mache maya bunate abiri. Mungu awabariki sana. When you go continue praying for Sacred, bado kama hukutoa mchango, huu si mwisho. You will continue contacting us. Kama uko na nguo, uko na whatever that you will provide for the success of the mission, you will contact us. We are free. Up to that point, I lack words to express how grateful we are. Mungu awabariki sana. As I invite Pastor to do the last prayer. Yes, sure. That is what I want to do. Mungu awabariki sana. Pastor, kama mnakubali Mungu awabariki sana, fanya mkono hivi. Tusimame juu sasa. Tusimame juu tupate ombi kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Karibu sana Pastor. Thank you. Sifu Mungu wa rehema, enyi viumbe popote, wazungu pia sifuni, Baba, Mwana naye Roho. Amen. Mtakatifu Mpaji wetu, sifa na utukufu ni kwako Baba. Tumeona mkono wako siku hii Baba, ni asante kwa yale makuu umetenda. Umeguza nyoyo za wanawake, wamekitoa muhanga
ili injili songe mbele. Wala ambao waliingia mifuko yao wabariki zaidi Baba. Wala ambao wameomba kupitia njia moja au nyingine Baba wabariki. Wala ambao wamesimama nasi wabariki Baba. Endelea kutupa afya nzuri, na zaidi ya yote tunemesha. Endelea kutunyeshea na mibaraka yako mikubwa mikubwa tunapotoka na tunapoingia. Sasa tunakumkana kurudi makwetu na sehemu mbalimbali. Ebu Baba tubariki, kuwa nasi, tuwezeshe tufike salama. Tumeweka yote tukiamini ya kwamba umesikia, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tufike salama. Right, thank you so much. Asante sana. Namkabidhi. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be. Toka mwende salama. Asante sana. Karibu sana ndugu. Wapendwa, jinsi na namna hiyo, kwa ombi la mtumishi wa Mungu, tumefika tamati ya programu ya siku hii ya leo ya kuwasaidia wana Sacred Ministers katika kuchangisha hela ama fedha ambazo zitawawezesha mwaka 25 kwenda kufanya kongamano la Injili kwa majuma mawili tangia 13 Aprili hadi 27 maeneo ya Molo. Kumbuka kwamba iwapo kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, tumefika mwisho wa hafla hii ya leo, na ni bashara yote ambayo imeletwa na timu nzima ya Gather Point, ambao siku hii ya leo vile nimekwisha sema tumekuja kuwa na wana Sacred Ministers ambao hazma yao ya mwaka 25 kwenda kufanya mission maeneo ya Molo. Get the Point Media, we are an online television channel that spreads God's word to the entire world through social media. And if you are a returning subscriber to our YouTube channel at Gather Point, we say thank you. And if this is your first time to come along with Gather Point, you can give us a subscription. And we are on Facebook as Gather Point Media. On TikTok, we are found as Get the Point Media. And those of you wondering how to reach us, you can reach us through the official email, getthepointmedia@gmail.com. And our mobile phone number is 0724452216. Get the Point Media. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point.